advent of social media, SADTU has evolved with the times to bring you the educator's voice on your social media platforms, to report on issues regarding your conditions of service, union programs, and to highlight the successes of members who excel in the profession, and many more. Yes, babewazi amandla wakhe, babeyazi mission statement yakhe nevision yakhe okokuba ngaba uzokwenzani na emhlabeni. Bahlobana naye, emva kokuhlobana naye kwagula uLazaro, bambiza uYesu, akeza uYesu. Bambiza uYesu ezantombi, akeza simxelele okokuba ngaba uLazaro lobumthanda uyagula, kodwa uYesu akeza abazali bami, akeza uYesu. Weza uYesu ngexesha lakhe, kodwa uYesu nesivayo yoba ngomhlo wodwa uthesa ubefikile wathetha phezu kwengcwaba likaLazaro, wathi Lazaro vuka, wavuka uLazaro. Eyona nto nendirhalela into abantu bakaThixo siyijonge, ngoba kulo mhlaba sikuwo ayisingowethu lo mhlaba, asingoba lapha singamandwendwe kweli lizwe, sihleli phezu komhlaba womntu onosisusa naninina. Kukho amaxesha ke ngoku eyoba ngaba sithi noba uYesu sazi kangakanani ngaya ngempiliso yakhe nayo yonke imiqondiso yakhe, kubekho ithuba loba ngaba lo Yesu lona singathi simlinde phaya kulaa kona yempiliso, kanti yena uYesu silinde phaa kulaa kona yovuko. Kanti uYesu apha silinde khona yena njengasimazi ngoba umphilisi. Xa kugula uLazaro, xa kugula thina, sisithi egameni kaYesu phakama uphile. Kungangabi njalo ngoba uYesu ngamlinda kule ndawo, kanti uYesu kulinde kulaa ndawo. Kodwa ithemba lethu matolo leloba ngaba uThabile kukho isakhiwo asilungiselelwe emazulwini esingakhiwanga ngasandla. Bonke esabazali bakhe bangena kuso. Ulapho kuThabile kweso sakhiwo namhlanje. Athi ke umpostile uPawulos kwabaseThesalonika athi nikholwa nje okokuba uYesu wafa wabuya wavuka. uThixo ke makanisikelele, uThixo ke makanithande, uThixo uzawunilondoloza. Hlalani nisazi into yoba ngaba uThabile usekuphumlile ngoku, ekholwe enkosini yakhe enguYesu Kristu ngoku nakunaphakade. Amen. Masivale namehlo sithandaze. Bawethu ingcwele, bawethu semazulwini, Thixo namandla amakhulu, mdali wezulu nomhlaba, mnini wezinto zonke, sonini nanini. Siyabulela Nkosi, siyabulela Nkosi ngezwi lakho Thixo namandla onke elinamandla. Sikuvile Nkosi ukuthetha kwakho nathi Nkosi. Nefamily elikhaya Thixo namandla amakhulu ivile ukuthetha kwakho. Nabo bonke abantu abakhoyo kule ndawo Thixo namandla amakhulu abalilayo ngoThabile, bevile Thixo wethu ukuthetha kwakho. Siyabulela ke Nkosi ngezwi lakho elinamandla. Izwi lakho Nkosi linamandla, liphakamile. Izwi lakho linokuphila okungunaphakade. Yolonto ke sihlala sikudumisa onke amaxesha, sisitha ke kuThixo nokulinganiswa nawe, akekho nokufaniswa nawe, akekho nonjengawe. Kubo bonke oThixo akhange simbone. Mnini wezinto zonke, nalo kusapho naba bantu bakho Thixo namandla onke. Yanga ke Nkosi izwi lakho Thixo namandla onke liweleyo
lingebuyi lilambatha Thixo ingcwele lifike liwenza umsebenzi walo Thixo ingcwele kubantwana bakho. Sicela ke Thixo namandla amakhulu sikhole egameni elinamandla lalo wasifela uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kwesi sithuba ke ndicela uba bangadinwa bethuna abantu basemebuthweni. Ngoku sawuphakamisa umuntu ozasiphathela le program. Umphakamiseni bantu bombutho. Makaye madoda. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Phambi kokuba ndibulise, phambi kokuba ndizazise, ndicinga uba kufanelekile ukuba sazise lo mzalwane. Okukuthi masizole sicele uComrade Wonga Zamela azokusifundela amagqabantshintshi obomi ngalo mzalwane. Jerusalem ekhaya Tabile Kunene, affectionately known as Tabs, is the descendant of Amadolo in the lineage of Tatu Nongwadla and Mamushumikazi Kunene, born of Neziwe Kunene. He was born and bred at Xilinxa location in Ngqamakwe on the 11th of November 1970. The twilight of his academic journey started at Xilinxa Junior Secondary School. He proceeded to Nyanga Senior Secondary School in Ngcobo, where he obtained his matric certificate. Teaching became his professional preference. Thus, he enrolled at Butterworth College of Education and completed his Senior Primary Teachers Diploma in 1991. Tabs launched his professional career as an educator in 1992 at Ngqamakwe Junior Secondary School in Elliotdale, where he displayed the unrivaled qualities of leadership and equally excelled in teaching geography and history. These culminated to his appointment as Deputy Principal of Ngqamakwe in 1995. In 2002, he was appointed as Dolu Junior Secondary School Principal, a position he held until his untimely death. As a student at Butterworth College of Education, Tabs cut his political activism in student politics, a period that began to craft and shape his subscription to the emancipation of the oppressed people from the shackles of apartheid.
Henceforth, Tabile towered over the struggles of the workers and championed the broader struggles of the masses, a commitment he held dearly throughout his entire life. In 1995, almost 3 years after his employment as a professional educator, he was elected as SADTU Elliot Branch Secretary. His unfaltering astuteness led to his election as SADTU Regional Deputy Secretary in 1997 in the then Eastern Region, now known as Poligabata Region. He distinguished himself as a reliable leader by being true and unwavering to the historical mission of SADTU. His eminence, immeasurable brilliance, discerning leadership, and profound administrative capabilities were some of the traits that led to his election as the Regional Secretary of Poligabata Region in 1999, and as one of the first full-time shop stewards in the Union. In 2003, he was elected as the Regional Chairperson in Poligabata, thereby becoming the political head of the region and a member of the SADTU Eastern Cape Political Commission, a position he held for 8 years. His tenure in the region was defined by his thoroughgoing political and ideological lucidity and intellectual incisiveness, and his eloquence was one of his popular trademarks. When he was elected as the SADTU Eastern Cape Provincial Deputy Chairperson in 2011, he had earned himself the status of being the institutional memory of SADTU in the Eastern Cape. No signed collective agreement on behalf of members would not be cited in toto by TAPS whenever he was expected to do so, and would even recollect National Congress and National General Council resolutions with absolute ease. When SADTU in the Eastern Cape was under siege between 2013 and 2014, TAPS was tasked to serve as the convener of the SADTU Eastern Cape Provincial Task Team. When he himself was at the coalface of diabolic verbal attacks for his principled decision to be on the side of the Union, he endured the pain with dignity and refused to let the dust of the maneuvers to cloud his revolutionary duty of rebuilding and uniting SADTU in the province. In the midst of those internal turbulences, TAPS, as part of the PPT collective, unflinchingly stitched SADTU together by remobilizing all its members in the province, guided by his belief of unity as being sacrosanct for any organization. He never had time to settle scores, but his time and energies were devoted at the service of the members and the masses at all material times. As an irrefutable causal figure of the mass democratic movement, with indelible footprints as evidenced by his meaningful and impactful role within the Congress movement, the 2017 Provincial Conference elected him as the Eastern Cape Provincial Chairperson until 2022, equally qualifying him to serve as the SADTU National Executive Committee member between 2014 and 2022. In recognition of sharp-edged leadership capabilities, the 2018 Eastern Cape Provincial Congress of COSATU unanimously elected him as the COSATU Provincial Chairperson, a position he held until the day of his demise. For the duration of his term of office as COSATU leader in the province, he as well served in the COSATU Central Executive Committee. As an extension of his leadership obligation in SADTU and COSATU, he served as a councillor in the South African
Council for Educators, and as the Eastern Cape Socio-Economic Consultative Council board member, respectively. His leadership prudence and intellectual agility were explicated by his meticulous exploration and or articulation of the nature of class power he envisaged. His qualitative analysis of the practical character of the revolution and a clinical study of the balance of forces in the context of ideological trends were some of his outstanding abilities. He would customarily draw a nexus between education and politics, correctly asserting education as an apparatus for class rule. As an educationist par excellence, Taps understood that in a bourgeois society, education is used as a contrivance for commodification of people. As a contrast, he held and believed that education is a social phenomenon, a mechanism for dialogical reciprocity between people. Taps took it upon himself to ideologize our education as an endeavor to embed a revolutionary form education so as to give essence and repute to the socialization of our children, than to be donated as mere embodiments of commensurable commodity labor power. As a superlative strategist, Taps was always foremost in identifying and converging all and sundry towards a common will, and he habitually marshaled all forces towards that common will and purpose. Hence, stabilization of SADTU and COSATU in the Eastern Cape was never a matter of coincidence or an accident of history, but it was out of architectural efforts of Tabile and those he led with. In understanding education as a device for self-improvement and for enlightenment, he registered with the University of Transkei, now known as Walter Sisulu University, and started Bachelor of Education. He later enrolled with the Regenesis Business School, where he acquired a certificate in project management. As part of his academic credentials, he possessed a higher certificate in economic development from the University of the Western Cape. At the time of his departure from Earth, he was studying towards obtaining the National Certificate in Public Administration. His dialectical ingenuity and loyalty to the struggles of the poor and the working class, and his activism in the education sector as a progressive trade unionist were some of the offsets of his election as ANC BZ branch in the King Sabata Dalindyebo region, and also as ANC BZ branch chairperson, as well as ANC Themba Mayeneza branch secretary. He also served as ANC King Sabata Dalindyebo sub-regional chairperson. He was also a member of the South African Communist Party in the same Themba Mayeneza region. Taps, in his whole life, was an epitome of an organic intellectual, true leader, a trustworthy revolutionary, a selfless leader, and his daily living was enveloped with humbleness, kindness, respect, and compassion. As a school principal and as a leader within the mass democratic movement, Taps was unique for his firmness, but friendliness as well. He was a high-octane critic of mediocrity, as illustrated in his political address during the 2017 SADTU Provincial Conference, when he said, I quote, "The effect of our state of affairs in the movement, SADTU included, has to do
with comrades' availability to serve vis-a-vis comrades' capability to serve. He argued that not everyone who is available to serve, he is capable to serve, close quote. TAPS was never shy of speaking truth to power. In the 2019 SADTU Provincial General Council, in dissecting the working class fragmentation, he unambiguously said, I quote, "Kodwa, masiyithethe inyani yokokuba enye into esenzela ityheneba nezothe kubasebenzi zinkokhelo esele ziwuqhelile umbutho," close quote. And he would famously ask, ingaba sisazingela ngezinje ezizethu na? Addressing the 2022 Eastern Cape Provincial Conference, TAPS warned that, I quote, "Our election to organs of people's power mayingabi into yokuswenka netikiti lokungena kwigumbi eliphezulu. Kodwa we must understand that we are elected to be bastions of the struggles of the masses," close quote. TAPS' popular line within the ranks of the MDM was his persistent call not to create enemies in a house of friends. His private life was decorated by his offsprings, whom he dearly loved. He was blessed with Zifikile, Kusisipho, Asiphe, Asanda, Yola, Mifuyo, Ayabonga, and Luanga. Tabile ceased to exist, and his big eyeballs stopped to roll on the 15th of April 2023 after a short illness. He has completed his life journey, leaving behind his children, the Kunene close-knit family, and his comrades within the ranks of SADTU, COSATU, ANC, the SACP, and the broad mass democratic movement. In using one of the phrases he liked most, TAPS is not leaving behind footprints of misery and despair, but is leaving behind a wealth of wisdom that is worth preservation and a legacy that merits emulation. Lihambele Khalipha, indulukile ifana nkosi, umfo oye wangcambe saphila ngemisebenzi. Wayinkwenkwezi eye yaqaqamba phakathi kwezinye inkwenkwezi, wakhanya njengomsoqaqambileyo kwade kwavala umkhusane. Ikhasoba lomzabalazo eliye langumzobo wombutho ngokwenza kwade kwangumzuzu wokokuba sithi namhlanje ugqatso ulufezile, umzamo omhle uzamile. Lala kakuhle ke tolo, mchenge, phumla ngoxolo, hlangamandla, Zulu. Hambi yokuphumla mabhanekazi, nongwadla, ngwenyankomo, vumba lembongo liyanuka. Rest well thandazwe, qhawe lomzabalazo. Masibulele kakhulu ke ku Comrade Nzamela. Ndikhawulezile ke mandenjenje. Igama lam nguZanuzuko. Ifani yam nguKhene. Naku ke okuza kwenzeka. Mandikhahlele kokuqala kwisapho lamatolo lonke. Ndikhahlele kusapho lamahlangebi. Ndikhahlele kumajwarha abakhozi belkhaya. Nakubo bonke abantu abazizihlobo nezalamane, ndikhahlele kubamelwane bonke. Nabo bonke abantu abathe ngothando nenkumbulo bava benesizi nemvakalelo ngelikhaya. Ndiyakhahlela. Ndikhawuleze ke ndicele uComrade Dwabayo
ifani yakhe ke inento edwabayo. Ndizawucela ke comrade usondele apha uzodwaba ke kwesi sithuba acknowledge leadership yonke. Comrades, I think Mama must acknowledge, man. Tabile has actually put together a number of leaders who led with him. Mhlawumbi ingalixolisa ikhaya loo nto. Lo masuba ixesha elininzi engahlalanga apha ekhaya ebengahambile iphandle apha. Nasi ke ngoku inkokheli ebehleli naso zisiza. Phaya eMampondweni sidla ngokuthi imoto ilandela luthuli lwayo. Andazi apha ebengunini. Sithi singabe nguni nini ngabe nguni kwelicala. Ngoba thina kuthiwa singamampondo ngapha. Naba ke ezinye zenkokheli that we need to actually acknowledge esikhoyo kule nkonzo kaNdangqama kaThabile. Sinayi African National Congress, Communist Party, and the COSATU as led by the president of COSATU, Comrade Lucy. Sinayi the president the organization kaThabile SADTU and members of the NSC. Comrade Mabuto, our parliament, bulise le family kaThabile. Sinayo MEC Education ne directors zakhe zonke uyomezantsi kumasebe onke ne districts. Comrade MEC akhona amalungu e-legislature ne-parliament ngendabona abufa malungu e-parliament makaphakame. Usays khona usays Amanda. There are also former leaders of the organization who also did lead Tabile. Former leaders of SADTU, I did see Comrade Chris, I did see Comrade Ndola, I did see. What are the former leaders of SADTU who led with Tabile? Ulisanga Comrade Nanti family Tabile. Alapha kumalungu eSADTU angahlali upha ku-NEC. Aphamandla amalungu eSADTU angahlali upha ku-NEC. I think the family kaThabile Mthenge the applause itself is indicating that Tabile abantu behlala nabo are here. Comrades, from time to time, if there are any leaders, and zikhona kulo msitho ukuthi indlela enhle uThabile from time to time sawuzazisa. Ndiyabulela. Kodwa bukhona indimi nebalayo ngoku makatsho. Ngoku masiphakamise ngokweculo isithethi sekhaya. D Kunene. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ndithunywe ukuba mandizochaza ukuba silapha ngantonina okanye silapha ngabanina. Naleyo andizuyichaza ndizayichaza ngenye indlela. Okugqibela ndithunywe into yokuba
mandizothetha ukuba ngubani lo mntu silapha ngaye ngokwekhaya. Yiyo ke into endizawukhe ndithi gqaba. Uchaziwe ngokwasembuthweni nangokwasemzabalazweni. Ndizawuma apha ndimchaze ngokufutshane uba ungubani na, uzalwa ngubani na. uThabile ke ungumzukulwana kaNongwadla kwakunye noShumkazi intombi yakwaHlangebi. Andizami kuphinda iobituary. Zeke uNongwadla noShumkazi bazala intombi ezine. Bazala uNtombomzi, bazala uNomagama, bazala uNeziwe, bazala uBandlakazi. uNeziwe ke nguye lo ukhethe ukuzala uThabile. Kunjalo nje wathi xa ndizele uThabile andisayi kuphinda ndizale. Ngamanye amazwi ke uzalwa nguNeziwe engumntana wokuqala nokugqibela. uNongwadla ke lona uzalwa ngutatomkhulu uHanisi. uHanisi uzala amadoda amathathu kwakunye nentombi ezimbini. Bazele uHantasi, lo ndingumzukulwana wakhe mna njengoba ndine apha. Wazala uNongwadla, lo ungutatomkhulu kuThabile. Wazala uPeter ome ngapha ehlobo, lo uzala otatomkhulu otatumondli notatusingatha. Wazala uMadzana oyintombi eyendele ngapha kwaBhukula eMazizini. Wazala uNombhabhi owathi naye wendela ngapha eGauteng. Andifuna ukunaba ke ngomnombo ngokuba kaloku kungatshona ilanga. Ndicela ngemvume yakho mphathi inkqubo ndenze okube ndikuthunyiwe. Ndiyixolisele ke into yoba mhlawumbi ndingamde komnye umuntu ndide ndibe ngumbengo ndicime umlilo. Ilishwa ke lelokuba njengokuba ndime apha nje ndimele abantu abaninzi, ndimele ikhaya, ndimele ifamily yaseMatolweni, ndimele ifamily yakwaKunene. Ithetha ukuthi ke ngoku ndithetha yonke lento bayicingayo. Siye sayishwankathela sayenza ukuba mayibe intetho enye ngoba kungathetha thina sodwa apha. Bendithe ke izinto endizawuzenza apha lulwamkelo, then ibe kuchaza ngoThabile apha ekhaya. Ndicela ke ndifunde lento ndiyithunyiweyo. Ndivumeleni Matolo ndibalise, ndivumeleni Matolo ndibulise, ndivumeleni Matolo ndiphawule, ndivumeleni Matolo ndibhekise, ndivumeleni Matolo ndibhentsise, ndivumeleni Matolo ndithethe, ndivumeleni Matolo nditekete, ndivumeleni mzwakuthi ndamkele. Ndithi nazi inkosi, nazi inkosana, nanga amadoda, nanga amadodana, naba bantu, naba bantwana, naba bafazi, naba bafazana, nazi izihlobo, nazi izalamana, naba bahlali, naba bahlobo, naba befundisi, naba bazalwana, naba bafundi, naba bafundisi, naba baphathi, naba baphathiswa, nabo gqirha, nanga amagqirha, nazi izidwesha, nazi izidwangube, nazi izinxiba mxhaka, nazi izikhakamela, nanga amatolo, nanga amatolokazi. Aphuma mbombo zone zomhlaba, azovala incwadi, azovala umqulu, azothi indlela ntle mchenge, indlela ntle mabhanekazi. Ndivumeleni Matolo ndibulise, ndivumeleni mzwako kwethu ndibhotise, ndivumeleni Matolo ndikhahlele. Ndibulisa amathola amane amaduna kanguni. Ndithi molo Xhosa, molo Zulu, molo Ndebele, molo Mswati. Ndikhahlele kwiikumkani zamaXhosa. Ndiqale enqathu kwesikagcaleka,
ndikhahlele emngqesha kwesikaRharhabe, ndikhahlele isizwe samampondo eNyandeni, ndikhahlele amampondomise kwesikaMatiwane, ndikhahlele isizwe samabhaca sikaMadzikane kaNcaphayi, ndikhahlele abathembu ebumbane kwesikadalindyebo, ndikhahlele ibhunga lamahlube enqileni kwesikaMkhatshane ndithi Jongisizwe, ndikhahlele isizwe samatolo eXilinxa ndithi Zanoxolo, ndikhahlele isizwe sikaBhinase Kuntseshe, ndikhahlele isizwe sikaNguza esihlabeni, ndikhahlele isizwe sikavalela kuNamaheya, ndikhahlele kwiinkosi zonke zakwalizwi ndithi malibongwe, ndikhahlele kwiinkokheli zopolitiko norhulumente ndithi amandla, amandla. Kubani nongevanga ngokwako mthi omkhulu, kubani nangongevanga ngokwako mthi omnquma, ndithetha mna ngomthi womphafa, ndithetha mna ngomthi womthathi, ongcambu zawo zatyalwa zamila kumhlaba wasenjekeni eXilinxa kwesikaqongo, ndithetha mna ngomthi wempilo umthi womnquma, ndithetha mna ngoThabile uThaps uMathabo, ndithetha mna ngomzukulwana kaNongwadla, ndithetha mna ngomzukulwana kaMahlangebi, ndithetha mna ngonyana kaNeziwe, ndithetha mna ngomzukulwana kaHanisi, ndithetha mna ngomzukulwana kaMaqede, ndithetha mna ngomfundisi ntsapho ophuma izandla, ndithetha mna ngenqununu yesikolo saseGxulu, ndithetha mna ngenkokheli yeemanyano zopolitiko, ndithetha mna ngosihlalo wosihlalo beemanyano, ndithetha mna ngonobhala woonobhala, ndithetha mna ngendoda yamadoda, ndithetha mna ngendoda yokuhlala. Ndivumeleni matolo nditekete. This was a teacher by profession, passion and perfection. A teacher by qualification, action and interaction. An educator by education, communication, interaction and dedication. A mentor by experience and exposure. A hero by culture and nature. A teacher with dignity and integrity. A man with values, mission, vision and principles. A man with capabilities and stability. Indeed, he was the man of society. A father to his children, a grandfather to his grands, a brother to his siblings. It's a loss to the family. Indeed, it's a loss to the nation and to the country. This was the member of South African Democratic Teachers Union. Indeed, he was a comrade by faction and affiliation. By virtue of his capacity and competence, he was a servant to the nation. By employment and appointment, he was a worker to the Department of Education. He joined the forces and struggles of the teachers in the early years of democracy. The teachers were expected to produce and perform under terrible and unfavorable conditions. The teachers were expected to produce and perform under bad and terrible conditions. Teachers were expected to perform and work without resources. Teachers who have to travel long distances and terrible gravel terrains, trying to reach the terrible and miserable school buildings in our province. Some of them are still mud buildings that were built by our forefathers in the early 60s. Teachers who are still teaching learners under the trees. Teachers and learners are still drowning and dying in the pit toilets. Teachers are struggling and fighting for better salaries and benefits. Sithi phambili bo teacher la phambili. Bambeni chisa madoda kokuya ngamva. Ndithetha mna ngabakhi bekamva lelizwe. Phambili bo teacher phambili. Uphinala urhulumente wabantu. Baphina abaphathi besizwe. Uphinala Mzantsi Afrika umtsha. Liphina ilizwe lesithembiso. Iphinala mfundo yamahala. Uphina obabomi bubhetele. Iphinala misebenzi yolutsha. Ziphina ezandlela nesezithembiso. Aphinala amanzi acocekileyo. Xa kunamhlanje esityhilisana nehagu emilanjeni sifuna amanzi. Xa kunamhlanje esigilana nebegulukudu kuphuncuke selibanjiwe kubikwe imbiba kubikwe ibuzi. Xa kunamhlanje esikhatyelwa amacango sithathelwe inxili. Xa kunamhlanje sinyelwe isibane. Andigxeki ndiyagxininisa.
Andibuzi koko ndiyabuzisa. Andikhali koko ndiyakhalaza. Andisoli koko ndiyasokola. Andigqibi koko ndiyagqithisa. Bafazi ndibolekeni iqhiya ngambini. Ngenye ndakubopha induma, ngenye ndibopha uvalo. Madoda ndibolekeni iminqayi ngamibini. Ngomnye ndakuhlanganisa, ngomnye ndakuhlabanisela. Makwedini ndibolekeni amabhunguza ngamabini. Ngelinye ndakusimelela, ngelinye ndakugibisela. Madoda cimane zonqawe konakele. Bafazi khululani imibhinqo nihewule. Magqirha phakamisana amathoba ninqule. Nihewule ukufa kuyembo. Nihewule ukufa kufefi. Kufandini awuncami. Kufandini awudinwa. Kufandini uyaxaka. Kufandini uyaxabanisa. Kanti kufa wena ufanini. Kuba namhlanje singcwaba iqhawe ngenxa yakho kufa. Xa kunamhlanje singcwaba inkokheli ngenxa yakho kufa. Masixolele emzi wako kwethu. Sixolele indalo yomdali, sixolele isenzo somenzi. Sixakeke, sixhabashe, sixhaphagxabhise, sixele iqhwili. Simkhulule, simkhumbule ngenkumbulo kuphela. Madoda musani ukuqubutha niqhankqalaze. Koko qukumbelani niqabelise. Bafazi musani ukulila de nibe nesinqala. Koko lilizelani nililisele njengesikhukukazi. Zintombi musani ukuqumba niqalekise. Koko ququzelani niqabelise. Bafana musani ukumombela nimngcwabe. Koko mombeleleni nimngcwalise. Kuba ibiligqirha lendlela eli. Kambe ibinguqongqothwane. Maqabane musani ukuqhankqalaza ninqumame. Koko qaqambisani nigqibezele. Niqala apha gqibele khona niqabelise. Sithi hamba kakuhle ke tolo. Hamba kakuhle Tabile. Ambuhambe Pratapsi. Ambuhambe Mchenge. Ambuhambe Zulu. Komo zikabawo. Sikatolo sikamfingo sikazulu sikadlanga amandla sikamthenge sikangwanya nkomo. Sikatholele silo sikanongwadla. Sikavumba lempongo liyanuka linuka imbobela. Majuba nhlansi ngumasali ngumabhalekazi. Ulwandla lwelwa lwela zinkonjane kuphela. Naso kuba zimaphiko phiko. Kono zinja ziyakhonkotha kuba zithi hawa xa zibona umuntu ozayo. Kono zinja ziyaqhingana kanti zenza umntwana. Kono nkuna zothiwa kuba zithezwe inkosazana. Into ezibasa amadaka enkomo zazo. Into ezifuya inkomo zafuya igusha kunye nehashe. Iliwa libheka umoya kuthi xam waphusile. Umkhombe ubhembesile. Qhawukile ujingi. Qhawukile imbeleko. Chuthekile ubisi kambe ungekaphuthulwa. Aphelile amathemba. Ileli inkomo isengwa. Chithekile inkoduso. Qhekekile inqawe. Qenqelekile ibhekile. Qhekekile imbokodo kusagujwa. Ndehlasi. Ndelaqa. Ndeqonqololo. Ndesithe. Masikhawuleze ke siphakamise ozawuthethela abantu yakwabo. Ndizawuthetha ngoTabs. Sizawuthetha ngoTibos. Tabile sikhule sonke apha ekhaya. Sihlala naye. Esiphethe kakuhle. Tabile ibingumuntu onobele kakhulu. Tabile ibi-mediator. Tabile ibi-peacemaker. He was so generous. Tabile ngamaxesha amaninzi uyayilungisa imicimbi yalapha ekhaya afune sibe khona. One time Tabile wathi kumntoshi sana lakhe ngicela ucele kusibari uzapha ekhaya khona umcimbi ofuna ulungiswa. Ngiyacela nyani ke kusibari wakhe ndizapha ekhaya. Wathi Tabile saba ne-meeting ntoshi ivenue ikwasagama. Xa sifika phana abantwana basekhaya wathi ntoshi uzawuthatha imizuzu. Ndiyajonga ko-shakes uba imizuzu wandinika i-agenda yakhona. Ithe xa iqhubeka i-meeting sipha ku-AOP
wayilungisa yonke lento kwakho isigqibo wavela nokulungiswa kwabanye abantu xa sipha ku-AOB ngathi izoba yintoni nalento waphuma umchenga umzuzwana wangena wahlala sigqibile imeeting ndabona kungena omakoti basekhaya bephethe into etyiwayo kanti okaphumileyo uthe makuyiwe phezulu uyothatha isoseji ne-drinks kumntu ebesihlala nayo njalo uThabile ibilinene uThabile xa uzohamba naye uqala jonge uba ngaba awuthanga qoko uzawubona ejonga phantsi kodwa uba unxibe kahle athi intoshi awusemhle sisi ibinguThabile ke lowo uThabile kuklina endlini yakhe apha ekhaya uThabile behlala yedwa ebethi besuka ezimithingini asixelele egrupini athi ndiyadrayiva ngondisuka eBhisho ndizapha ekhaya siyazi yonke into ebengulo mntu siphethe kakuhle uThabile balimele abantwana basekhaya silimele ngoThabile kodwa ndicinga uba njengoba beyi-chairperson yazo zonke ii-organizations sifuna ukuthi Comrade Gura ndithi nalapha ekhaya bengu-chairperson usifundisile uThabile yonke into wasenzela yonke into wandifunela isikolo eXhorha ningatshongo waxela nee-subjects zam wathi nasi isikolo ngathi hayi mntase kaloku ayinawukhethelwa ngokweni ngatisha nasemonti wathi intoshi ndifuna ube secala kwam uthande omakoti kasibizi ngamagama uThabile ebesiteketisa ethanda ifemeli yakhe ndithi ke ngaloo mazwi abantwana basekhaya mama xola kuhlanga lungehlanga uThabile uhambile zonke imfundiso usifundisile sawuthatha emanyathelo lizibheke phambili enkosi umhlanga phambili ubethusile uphakamisa abakhozi. Thank you. Hallelujah. 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 Ngoba kuyacaca uba asizukwazi uthetha sonke kodwa singakwazi ukudumisa sonke. Ake siphakameni ke sikhapheni tata ngengoma.
Amandla. Amandla. Ndibulisile. Ndingu-Dr. Nceba yene. Apha ndihamba nomnakwe uThabo. Sithunyiwe ifamily yakwaBhangaza. Ukuthi uzondixelela inhlungu esikuyo. uBratabs ebeyindoda emadodeni. Ebeyindoda enomqolo. Indoda ebincama into zayo ukuze kulungele omnye umuntu. Bengumuntu onjalo, onothando, eyithanda into enhle. Umntaka nje bensithilo uBratabs uthathe intombi enhle kuthiwa nguMona Lisa Bhangaza. Nje benisitsho ukuthi ebethanda into enhle kuthi ukuthi nami bendiyayithanda into enhle because nami ndithathe kwifamily A1 kwaBhangaza. Sibuhlungu kakhulu ngoba umntaka besambuka. Inhlungu esinayo zayibonisa ngohlobo. Yazi xa usanda uthenga imoto udala uyifuna. Uyibeke egarage. Ebusuku phaphama manje uyijonga isekhona na. Uyijikeleza imoto yakho. Uzixelele bengomso nzayina ecaweni le moto. Uyisecaweni uhamba noMona Lisa uthi ndilapha Nkosi. Thixo uzundikhusele. Kuske emva kwensuku ezimbini ezintathu kuthiwa umuntu usishiyile. Imoto yakhe emkile. Yilo nhlungu because all your life kusebenzela nalento. Kodwa siyaxoliseka. Into esixolisayo thina ngoba ndicinga ibali kaMoses esentabeni ehamba noAaron Oher. Abantu bephasi izandla zethu iCOSATU, iANC, iSADTU. Basiphakamisile izandla zethu. Sakwazi inqoba ipain. Yazi umuntu ngamsola uthi hey kutheni ihamba meetings kangaka. But imisebenzi yakhe ndiyayibona namhlanje. Ndiyayibona andiyabukeka. uBratabs uyenzile indima yakhe. Ndiyalingcina ikhalo elithi umuntu udlula okwesithunzi. Kodwa ngeke simlibale uBratabs. Kufa akufa. Kufa akwaneli. Kufa awunanhloni. Amen Nkosi. Mphathiswa ndingowalapha eXhilinxa. Yingingqi yam le. Ndithethela ingingqi. Uthabile abantu bazawubuza uba kutheni engumhlobo wam kuba ubukumncikana nabakum andibethanga ntonga naye. Andidlalanga bhola naye. Andihambanga mithotho naye. Kodwa ke into eyasihlanganisa ngumdla uphuhlisa indawo esisuka kuyo. Uba ndingaqala ukuthi yintoni eyasihlanganisa noThabile. Phofu uqala kwam umqwalasela uThabile. Ungu-Regional Secretary COSATU. Usweleke intombi yalapha emakhaya kwaBhuvungane, intombi kaTata Jafet. Ngapha eMqanduli. Indlela wenyuka ngayo uzapha eqongeni yanzi ba hayibo uThabile sekwazi ukwenza kanje. Indlela owaba kwenye level elapha eqongeni yandenza ba hayi ukhulile ke ngoku it means angakwazi ba ngumhlobo wami. Uzondigqiba nobhala ngemini kungcwatywa kusenza memorial service. Ndabona nosodolophu bam pha eKSD osodolophu bam eMbasha kugcwele nje abantu endibathandayo. Usweleke uSiyakholwa Mlamli kwenza memorial service yakhe. Wayiqala ngale uba makabanjwe isandla ngutata Oliver Tambo. Ndikhe nayibetha apha lo ngoma yakhe. Wonyuka ngayo. Emveni kwakho kuzawuthetha unobhala welo xesha uPremier lo. We were all wondering but noba ke ngoku uzawuthetha thini because he received this standing ovation kwiholo ligcwele ngendlela ubeka ngawo umcimbi. Futhi ke family yalapha laa nto nanimkhulise ngayo uThabile ebethi qho ubukhwele eqongeni aqale ngale into nanimfundise ngayo yasecaweni amane thathe elizwini
ukwenzela abantu bamqonde kanye into lafuna uthetha ngayo. Inye ke le Clarion Con yasidibanisa noThabile. Yaba lelalizwi lifana neli umfundisi wamangekho kulo eliya lalibiza uJeremy kusithi indonga ziwile. Kwathi kanti ziwile ezethu zalapha eXilinxa mhla kolonyulo lokuqala lomasipala emva kweTRC neTLC kwavotwa kule ngingqi thina sizihlelele kweza ndawo ezigraduates zale ndawo yethu. So thukasawa mhla kwathiwa iUDM ithathe ileadership yale ndawo yethu. Saqomba indonga ziwile. Sabizana sonke. Zange igqibe ithemba ngenxa ye-leadership yakhe uThabile. Wayicross uTata uRhadebe ifloor. Wahamba waya bokufanele ukuba khona sikhona. uThabile lo. Ngexesha lehlangana kwethu singaba bantu abanikwe isibane sale ndawo yaseXilinxa. Senze into ezininzi bendibawula umcenge kwezinto ubuzithetha abangaphambili ba ezinye ebenothi uThabile ibi-responsibility yethu uqiniseka ukuba ezinye zento zingenzeki ziyenzeka. Because for the first time apha kule ngingqi yethu yaseXilinxa ze kubekho i-road network kwezi lali zethu. Yayingekho neyi-1 ilali yaseXilinxa eyayinendlela. Abantu baleni ilali babengakwazi ukuza kweli cala. Sathi masihlanganeni singaqhwithaqhwithani uba mawuqalele ilali okanye uqalele. Ndithetha nje as we speak zonke ilali akho mntu nothi kunethi imvula andinokwazi uya kweyam indawo ngenxa yemisebenzi kaThabile. Akekho umuntu onoyiphikisa loo nto. KwiXilinxa yonke wawungekho umbane. Sathi sisohlangana kule ndawo zonke ilali zalapha eXilinxa zaba nombane long before abanye abantu because thina saqomba uhlangana singabe silwa sodwa kwenza uba izinto zenzeke. Sanombane kuyo yonke le ndawo sithetha ngayo. Ze sibe ne-high school apha eXilinxa sisebenza nalaa ceba siye samthatha from UDM samsa endaweni ekufanele babe kuyo. Saba nesikolo esithi le Xilinxa High School kuba bekusithiwa ndinamandla ngendisithi namhlanje bemeba uba siyam-onarisha kakuhle uThabile. Xilinxa High School bebeyithiwe kuna Tabile Kunene High School anawo ke loo mandla kwezinto. Sasebenza noThabile sanawo namanzi noba ayaphela esithubeni ngentsebenziswano sawaqala kwiilali ezi-2 zalapha eXilinxa. Usuka ngapho ilali yokuqala usuka ngapho sinedami ke ejola apha ekuthiwa yiXilinxa Dam. It serves i-area yonke yalapha eGcuwa. Bonke abantu basekwelaa cala baxhomekekabo kuwo. Ngelishwa thina ke sibala apha emantla asinawo loo manzi. I'm sure uThabile yinto bezoyithetha ke bangase kuthi ke ngohamba kwam ndiqiniseke i-leadership ekhoyo apha ngedami lethu liyiXilinxa mele uba thina sibe namanzi apha eXilinxa. Abezayithetha uThabile uba i-sod turning yenziwa yekliniki kwesasiza sine-high school phakwelaa cala ngowayekhona u-MEC uTata uGoqwane. Ayikabikho ke loo kliniki. I'm sure uThabile benothanda uba ngohamba kwam i-leadership ekhoyo kweli cala siqiniseka uba anuzuhamba ezi distances as more than 10 kilometers niyokhangela izinto endinokwazi uzifumana. Ndithetha ke kuba kukhona ilitsha and ndiyayazi i-leadership xa ithethile izinto ziyenzeka. Ndifuna uyistresa ndimane ndiyitsho apho ndikhoyo kuba koze kugxekwe abantu abakhokheleyo abazi-politicians yethu umsebenzi wenziwa sithi thina sizi-officials. So thina singamagosa kweli cala masingabadisappoint abantu abasikhokheleyo bonqene nohamba ukuya ezindaweni. Ndicela kuvala sihlalo ngenxa yoba ke iprogram izabande kubhekisa la mazwi athethwa nguThabile kum ngo-2020 when I lost my brother through COVID. And I think lawo mazwi wendibhale wona fanele uba ndiwashiye ndiqinise ifemeli yakhe ngawo. Uthi uThabile, hi Gaba, I heard about the sad news and the death that has befallen the family. Our deepest sympathies and condolences are with you and the family at this difficult time. Uqine ke bhuti, you know the entire family and your mother depends on your wisdom and the leadership at this challenging time. Ekudlweni kobomi kusekwasekufeni Thabile ke lo. I hope yonke into iyamanageka. We may not have enough words now to comfort you at this period,
but amaXhosa athi akulahlwa mbeleko ngakufelo. May God namanyange akowenu anithandase aninike amandla nobulumko bokuchopela umsebenzi ofana nalo nditsho kunikezola as a leader yasefamily. Elokugqibela ke kuthiwa program director zemke inkomo magwalandile xa nizawulahla imboya yenu ngophoyana siyavota ngo-2024. Kwelithuba ndicela siphakamise umntana egazi isithethi sokuhlala azanoxolo. Ndinguye uzanoxolo ngokwalumzuzu woba ndime apha. Kodwa ke ingaze khe yenzeke into yoba uzanoxolo athi phuthaphutha ipower yakhe abe ngasekwazi uyifumana xa ndinikwa phambi kweminyaka engaka. uThabile Kunene yinzalelwana njengoba ibisitsho i-obituary yalapha eXhilinxa. Ukhulile wafunda wenza yonke into eyenziwayo ngumntwanana oliduna. Yonke into uyenzile apha eXhilinxa. Andicingi ke program director ndithi khange simbone kumkhulu njengoba iqhelekile loo nto uba amakomkhulu anetendency yofika abantu hayi zange sambona komkhulu. How can uba singayiboni inkokheli of this magnitude komkhulu? uThabile njengoba kusitsho apha kusithiwa ebeyi-fountain of information and wisdom. Naphaya komkhulu ubefika phaya uThabile acebise xa ikomkhulu lixakene nezinto yinto zalo sitsho sisifumane isisombululo ngenxa kaTolo. Ndimi ke apha egameni lobuTolo ndisithi umzi wobuTolo zonke ezilali zolishumi zilahlekelwe ngukumka kweliduna. Kodwa ke sinethemba lento yoba iimfundiso zakhe zizawuhlala zisenza umkhondo ongenakuphinda usithele okanye ulahleke phaya kumkhulu. Sawumfimfitha noba yena sele engasekho umbele awushiyileyo uThabile ngokobulumko neengcebiso ebezisherisha kwela komkhulu lakwaQongo. Ngaloo mazwi ambalwa ndimanje nokuthi simanxeba-nxeba, kodwa ke umfundisi ebeyibekile apha into ethi ngapha kweli hlabathi sikhona esinye isakhiwo endicinga uba sawudibana naye kusuThabile. Enkosi. Comrade, President.
COSATU, 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 long live. Long live. Long live the South African Communist Party, long live. Long live. Long live the African National Congress, long live. Long live. Pilangona Pagade, the Alliance, Pilangona Pagade. Long live the undying spirit of Comrade Tabile Kunene, long live. Long live. Malibongwe. Mama Kosikazi. Mandibulele kuwe mlawuli wenkqubo. Ndibulise kusapho luka Comrade Tabile Kunene. Ndihloniphe abefundisi. Ndihloniphe inkosi zendawo. Ndihloniphe ubukhokeli beCOSATU, ubukhokeli beSADTU, beAfrican National Congress neSouth African Communist Party ngezigaba zabo. Ndihloniphe kumaqabane kunye nabo abahlobo. Ndicamagushe ndithokozise kubantwana bethongo abaphakathi kwethu. It is a sad occasion that brings us here today. Ngqenge's loss is a painful loss to the Kunene family, to SADTU, to COSATU, and the Alliance as a whole. It is a loss to the teachers whose struggles he championed, the learners he endeavored to educate and empower, and the communities whose lives he sought to uplift. Whilst we mourn this tragic loss, let us save our strength to provide solidarity to the Kunene family, for whom we will remain forever grateful that they were able to share this gentle sun of the soil with the people of the Eastern Cape and the movement at large. Ngqenge was a cadre of the movement through and through. As we have heard, he was in the forefront of the struggle wherever he found himself, whether as a student activist in Butterworth, a principal in Libote, an ANC leader in OR Tambo, a SADTU and COSATU provincial leader across the Eastern Cape. He was always at the service of the movement and the masses. Asithatha umkhondo kaMqenge, masikhumbule ubizo lwakhe. Ukuba sifuna ukwenza ubulungisa kwinkumbulo yakhe, kufuneka sibuze ukuba kutheni lento iMpuma Koloni, ingakumbi indawo eyayisakuba yiTranskei neCiskei, isenezikolo ezininzi kangaka ezingenazo izindlu zangasese ezisemgangathweni. Iziseko ezingundoqo ezingekhoyo ebantwini, iincwadi ezaneleyo nezinto zokubhala, amanani oneleyo ootishala kunye nokhuseleko olwaneleyo. Ingaba siyachulumanca na sisimo sedyunivesithi zethu apho sifunda ngengxelo zabafundi abasokolayo ukufumana indawo yokuhlala okanye imicelimngeni engapheliyo yokufumana inkxaso-mali yabo ku-NSFAS. Ukuba sifuna ukuwonga imizabalazo kaMqenge, akufuneki sithule xa sibona imbali kaMadiba, imbali ka-OR Tambo noChrisani, igama lembali yeYunivesithi yaseFort Hare lingcoliswa zizityholo zorhwaphilizo noloyiko lokubulawa kwabantu. Umqenge wayelitshantliziyo, elitshantliziyo loluntu naphina apho ahlala khona, efunda kwaye efundisa. Wayesentlungwini yokubona amanqanaba orhwaphilizo agqubayo kuluntu lonke. Wayecatshukiswa kukusilela kwethu ukuqinisekisa ngeenkonzo ezisisekelo kuninzi loluntu lwethu. Umqenge uphatheke kabuhlungu kukusilela koomasipala bethu abaninzi, ukubhatala abasebenzi babo kwangethuba. Ukuba ke senza ubulungisa kumoya wakhe, sifuna impendulo koogxa bethu kurhulumente wephondo nakoomasipala malunga nokuba benza ntoni na ukuqiniseka ukuba abasebenzi bakamasipala bayahlawulwa imali ebayityalwayo eAmathole, amahlathi, eRaymond Mhlaba, eEnoch Mgijima. Oomasipala baseKing Dalindyebo asibalibelanga.
Umchenge ke angafuna ukuba izenzo ibe zizo ezibonakalayo ngaphezu kokuba sithetha. Comrades, Comrade Tabile was no less demanding with his own comrades in SADTU and COSATU. He was not happy when comrades were fighting with each other and not fighting to improve the lives of teachers, the lives of workers and their families. He was clear that we have been elected to lead, to champion working class struggles, and not to satisfy our personal bank accounts. Comrade Ngqamakwe was vocal in the CC of COSATU on the need for workers to be united. He did not mince his words on the need for leaders of unions to serve workers and not the other way around. Ngqamakwe was pained wherever he witnessed workers being divided. Comrade Tabile was disappointed by his comrades in the alliance who were oblivious to the struggles of the communities of Umtata, having to walk to work amongst uncollected rubbish, to learners having to walk for kilometers to schools in Tofimvaba and Solo, only to be exposed to the risk of dying in pit latrines. He expected that his comrades to live up to the name of the province of the legends, to take the baton of Walter Sisulu and John Gomomo and not to shame them. He was appalled by the culture of buying votes that has infiltrated our body politics. Uqabane uThabile wayenexhala lonyulo luka 2024 kodwa wayengoyiswanga. Wayeqonda ngokucacileyo ukuba inzuzo zabasebenzi eziphumeleleyo ukususela ngo-1994 ziya kuba kwivoti kwixesha lonyaka ozayo ka-2024. Wayelindele ukuba sonke sigxininise ekuphuculeni ubomi bamahlwempu kunye nabasebenzi, ukuvuselela kunye nokumanyanisa intshukumo yethu, kwaye sisebenze ngokugqibeleleyo ukuze siqiniseke uloyiso oluqinisekileyo lwe-alliance ngonyulo oluzayo luka-2024. Comrade Tabile had no time for divisions and distractions. Ngaphezu kwako konke, Ngqamakwe wayeyimanyano yabasebenzi. Isonka sakhe nebhotolo yayimigudu yabasebenzi. Wayekholelwa imigaqo ye-socialism, kwaye eqonda ukuba ubungxowankulu kunye nokuxhatshazwa kwabasebenzi zintshaba zethu. He spent every day in the trenches defending collective bargaining and the working class. He loved being a trade unionist and to spend his energies working side by side with his comrades on behalf of members and their families. Mphathi wenkqubo, ndivumele ndiqukumbele ngokubulela usapho ngokwabelana nalonyana ozinikeleyo kumzabalazo weSADTU, weCOSATU, we-African National Congress ne-South African Communist Party. Siya kuba netyala kuwe ke Ngqamakwe ngonaphakade ngedini lakho. Masihloniphe ilifa likaNgqamakwe, sithabathe umkhonto wakhe sizinikele ngokutsha ekuqinisekiseni imizabalazo egameni labasebenzi. Ndlelantle dla ngamandla tolo Zulu Ngqamakwe. Ndiyabulela. Sekudala Phambi kokuba xolo kancinci iCOSATU indiphathise ngendlela esenza ngayo siye sambathise. Indiphathise ingubo ithi mandiyinike umama wekhaya inkosikazi yakhe xa ndisehla apha kweli qonga. Ndiyabulela. sekudala sekudala
you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ndizawuphakamisa ezi zithethi zonke zize ngexesha elinye. I-SGB member yaseGqulu, ne-SMT member, no-SACE. Mhlaba waseGqulu iGqulu ke iphansi kwamampondo Nkosi yamampondo uDlovezwe kulapho ke umchenge bephethe khona kuthiwa masithethe ngomchenge apha sisisikolo ebelawula kuso iminyaka ufike phaya umchenge ngo-2002 isikolo sibuyayatheka okanye singekho sibuyayatheka kodwa ke sisincinana wasenza sakhona kobo buncinanana ngelo xesha ke kwakuphinde kwakusisithiwa si-school fund omakhulu bekhupha kwincili zabo engakangeneleli urhulumente lo uzongenelela ke mva ngongenelela ngonyinantsi ke kuthiwa ngusection 21 wasixhasa urhulumente kakhulu sisesikolo kukho nemali ekwakusithiwa zii-LTSM zasixhasa kakhulu ezo mali asizazi uba zabheka phi ngoku uthathathe nemsento yokugqibela ebesixhasa usuke ke ngelo jubane kumchenge ndithe apha umntu uzobaleka kwileyini yakhe ndithetha ngomchenge lo ulelapha uthi tagaqele xa indibizi naxa bengaphilanga undibizile kulo nyaka kuphela uba mandiyofika phaa kuye ngoSeptemba ndiye ndawufika phaa wathi tata ugaqele ndabe ndimbona uba uyatofuza ewe uyatofuza umchenge hayi sancokola wathi mandilale uzolala hayi ndikhalela ukuhamba kube ndihambe ndingatshongo wathi ndizofowuna ndifowunele phaa kwakho nyani wafowuna hayi uzawulala apha utarugaqele uyawuhamba ngomso ebunyanisweni ke saklina yonke into ewayethe masizawuyenza mandingene kulo mcimbi we-school governing body as the head supported by SGB uqhubile ke kusukela ngo-202 203 204 siqeqeshela ngalezo school fund zingekhoyo zoomama babhatala mhlawumbi uzawupasa abantwana bezofuna ireport kwalile ke sawuzawudibana sazosebenza kakuhle ke nomchenge ngo-2009 and 10 sendikuye-SGB ke ngosendiqunge phaa and 10 and 11 ndikwii-terms ezintathu ndisebenza naye ndiphuma ndingena athi nantsi indawo yakho ndiphuma ndingena esikolweni athi nantsi indawo yakho buya gaqelo buya ayazana kamakhwenkwe uNgcweka sisebenzile kakuhle ke nomchenge esikolweni kwakuyifama yenkomo kulapho zabulongo babukhiwa khona kwenkomo kungavalwanga wafike wabiya
umsebenzi wakhe wokuqala ndithe indoda ezawuthatha ileni yayo ngoku abiya umthembu sasihle isikolo bacaca uba siyashota ngee-classes noko nenani liya li-accumulata kancinci little bit up kuba kufike inkwakwa yaseXhilinxa wanyusa umgangatho umcenga sisonke pha bazothi ke ngoku wakha iholo wayakha iholo ezi-apartment eziyi-2 tyhini heyi kuhle ngoku sihambela phambili iiklasi zona ndithethe phantsi zazimbi hure wawungatsibilika ngophuka ufe wazitrophisa umchenge wazenza umabhanekazi akukuhle edlulu ngoku kurhala abantu wasakhela igadi wathi makulinywa apho ndipromota i-agriculture ulimo ndithetha nje esutywa kuko umfumchenge sineholo agqiba kulakha kulo nyaka ngelishwa bengakungene nje iintlanganiso zambini ze-SGB and SMT kangaphinda akwazi ukunantsika umovu intsha ebesithi izawuvulwa kangangoba besithi ngamhle ivulwa ngawo uzothwala ongako umnqwazi ndizothwala ingembesi yomnqwazi ndizithande sithandiwe liqhaya lekhapha sithandiwe yile nkosi sisesasikolo unobubele lo mntu gxiba kakuhle nembeko emntwaneni wonke kujika nomntu ongaphilanga kakuhle ngale angena apha esikolweni afike amphakele loti afike iphunga siyabulela kakhulu enkosi principal yethu ileleyo namhlanje uprincipal wethu usishiya ku-staff establishment ekhokhela itishala ezi-23 for a junior secondary school ithetha ukuthi sisikolo esikhulu eso sikolo njengoba sisikhulu nje asikhulanga okwengca yona izikhulelayo sikhuliswe nguye uprincipal wethu ukuba zibeninzi kangako itishala ayithi lonto kuzalwa kakhulu eGqulu akuzalwa kakhulu eGqulu qha into eyenzekayo ngenxa yomsebenzi wakhe omhle abantu kwezinye ilali bashiya izikolo kwezabo ilali babuye bazongena kwesisakhe isikolo kuba kaloku ebeyinkokheli ekwaziyo ukukhokhela so andikwazi uzibala imoto ebezizisa abantwana egeyithini uba zingaphi bezininzi kakhulu ngenxa into okubana ubonakala ngomsebenzi wakhe into okubana ebemhle uprincipal wethu esikolweni ebekwazi ukwenza into okubana the working conditions zivumele wonke umuntu uba makasebenze kuba xa kungasebenzeki esikolweni akubi mnandi so ebesiyenza into okubana masisebenze kangangoko njengoba bese kutshiwo uprincipal wethu he was very busy biki kuphele noba iveki noma zimbini engekho esikolweni esemsebenzini okokuqala ukufika kwakhe uprincipal ujonga i-timebook kuba isemcimbini na ajonge abantu bebengekho ajonge the leave forms into okubana zingqinelana neentsuku ebebengekho ngazona abantu kwesethu isikolo umuntu ufika kunzima ukupreparisha ahambe sekwazi ukwenza ipreparation kakuhle ngendlela ngenxa into okubana uprincipal ebesupporta kakhulu esenza into okubana abantu mababe basemgangathweni ngalonke ixesha noba kufike ioffice esuka ku-national noba isuka phi noba ngu-province noba ngu-circuit manager na bengenaxhala loba
kazi uba uzofika kunjani nesikolweni kuba itishala zonke uzifundisile umsebenzi ziyawazi kakuhle. Akuqale ukuthi xa kubizwa itishala into yokubana mayize ne-preparation book yayo into ethile nefile yayo kucaba kophela ne-30 minutes kusalungiswa. Kufika nje zikhawuleze zingene. Uprincipal isikolo sethu besibeke kwenye indawo kwinqanaba eliphezulu kakhulu. Isikolo sethu siyaziwa at national level. Uba kusemidlalweni uprincipal uyasupporta kakhulu. Awukho unyaka endafika ngawo eGqulu kucaca into okubana i-softball ayizuya ku-national. Qho ihlala isiya bade bedlule bawelele phesheya kwezilwandle abantwana bethu ngenxa yecoach ephaya esupportwa nguprincipal wethu. Wedlula apho waqonda ubana lento ye-softball le ayonelanga xa iyodwa. Wathi masongeze kwi-athletics. Sakhawuleza wancediseka into yokubana lo muntu amfunayo kwi-athletics makangene wamsupporta kangangoko. Isikolo sethu kwi-athletics nangowuphi unyaka siya ku-national qho siyayazi nje bakuthiwa kuzoyiwa ku-national soze singayithina ngenxa ye-support kaprincipal wethu. Uprincipal ebengomnye umuntu ongeke wazi into yokubana izinto ezi azenzayo uzithatha phina. Ngoba esikolweni bekuculwa ikwayas ezininzi. Uba kuthethwa nge-competitions ezika-curriculum esethu isikolo sizawuya abantwana bethu bazozibonakalisa. Yonke ke lento yenzekayo iye ifuna imali. Umnqabe ngoba izikolo ezingayenziyo lento ndithi yenziwa esikoleni eGqulu ziye ziphelelwe imali. Kodwa saseGqulu isikolo nakanye kuthiwe imali ike yaphela kodwa zonke ezi zinto ziyenziwa. Nangoku urhulumente usalibazisekile nje ngoba uzayifaka yena qha usalibazisekile nje kancinci kwimali yakwa-nutrition ekuyifakeni kuba yona nto khawuleza ayifake. Ngeli xesha ingafakwanga imali yakwa-nutrition esikolweni eGqulu kutyiwe esikoleni eGqulu futhi nangoLwesibini xa sibuya bazawutya abantwana ngenxa yemisebenzi kaprincipal. Uprincipal xa ndigqibela andifuni uba mde sezininzi izithethe ezizawuthetha. Kumcimbi we-SMT wenze into yokokubana uprincipal njengoba elilungu le-SMT ayithembe i-SMT yakhe ngolona hlobo. Ukuba uprincipal akakho esikolweni, the decision has to be taken by the SMT. And uthi xa ifika kuthiwe bekuthathwe this decision athi uprincipal ndiyi-SMT member. Le decision xa ibithathwe yi-SMT ithetha ukuthi ibithathwa ndim le decision. So nam ndikwelo yona ndlela besiqhuba ngayo noprincipal wethu lo. Principal ubebahoyile abantu noba usekondiwe uyakuhlonipha kangangoko. Nam ndathi ndimncinci ndifika wandinika isitulo esijikelezayo uprincipal. Une-ofisi yakhe undinika i-ofisi yam. Xa ekhathazekile uprincipal kukhona lento imhlungu imkhathazileyo soze ndibize uba mandiye ofisini yakhe njengoba uqhele undibiza. Uzofika e-ofisini yam afike kukhona isitulo esijikelezayo kukhona isitulo seplastic yena uyohlala kwesa seplastic. Ndisive ndimncinci ndihlele esitulweni esijikelezayo iprincipal yam ihleli kwesa situlo phaya. Uzayithetha ke lento imhluphileyo uprincipal. Kwizinto ebeziye zimhlupha uprincipal bengekho ndimhlupha njengomuntu olimmenemene. Umuntu odlulisa indaba zento angakhange ayithunywe into yoba makayithethe adlulise. Ubuye umva into yobana ngoku ukhathazeke nyhani uprincipal
kule imeko yenzekayo. Uprincipal wethu ube mhle kwade kwasekugqibeleni. Uprincipal wethu usifundisile itishala umsebenzi. Uprincipal wethu uyifundisile iculture yesikolo eziyibambileyo itishala zapha into kokubana apha kwesi isikolo le iyenziwa le ayenziwa. So ndinethemba zitishala ukuba ngokwenene besingamenzeleleli uprincipal wethu besimthanda nangoku angekhoyo ebezithanda sawuqhuba sizenza ebengazifuni asukuzenza. Kusapho lwamatolo sithi ngxe akuhlanga lungehlanga kubhlungu kuni kubhlungu nakuthi. Bekumnandi ukusebenza noprincipal wethu esihloniphile ebahloniphile abantu bokuhlala ebahloniphile abantwana abafundisayo. Yanga sizitishala zaseGqulu singathatha apho uprincipal wethu ashiye khona siqhube siye phambili singafi isikolo asisebenzele nzima sifele ezandleni zethu. Enkosi. On behalf of the South African Council for Educators, which says, I wish to express Council's heartfelt condolences to the Kunene family, as well as the Xilinxa Secondary School on the loss of our esteemed SAIS Councillor, and also the SAIS professional member, as well as the principal, Mr. Tabile Kunene. We want to attest that Mr. Kunene served the teaching profession diligently so, as a council member since the 1st of May 2014 until his timely death 2 weeks ago. And when he died, we need to indicate that he was a serving SAIS council member. Interestingly, and I would have said that to President Lucy, as a worker, and also as a leader of workers, professionally and also politically, he assumed his appointment as a SAIS councillor on Workers' Day. And sadly, he would have celebrated another day of workers in the next coming 2 days had he not succumbed to his untimely death. And also on the 1st of May, he would have served council for 9 solid years, professionally so and diligently so. Also, Councillor Tabile Kunene served tirelessly in the SAIS Advocacy and Communication Committee, and as well as the Registration Committee. He was one of the voices of reason. And I want to indicate that all the speakers that have spoken can attest to what I'm saying, that he was more vocal and provided constructive criticism and guidance where needed. And most importantly, he ensured that the teacher's voice is represented in council on matters of access to SAIS, services, visibility of SAIS at the coalface of the teaching profession in provinces, as well as making sure that through various outreach sessions, teachers, in particular in the Eastern Cape, are registered. He was committed to SAIS Council as well as council meetings. In fact, he went to an extent of having many of his virtual meetings in his school office, and you could always hear voices of children and also school siren and bell every now and then when the periods were changing in the school environment and during break times. This for us demonstrated that he was responsible principal, and he equally loved SAIS the way that he loved his school. And we are therefore eternally grateful for the indelible mark he left at SAIS and the teaching profession at large. SAIS shares with the family and the school in mourning the life of Mr. Kunene and the pain that the family and school endured through his passing in the last 2 weeks as well. As council, we may not pretend to
understand the pain that the school and the entire family is going through. However, be assured that the loss and pain you are feeling is being felt by the entire teaching profession, including his beloved teachers and learners. It is for this reason, amongst others, that Council recognizes and appreciates his immense and critical role that he played in the 9 years of being a councillor. And in conclusion, we want to say to the family, may the good Lord grant you strength and comfort as you deal with these challenging times. May the soul of our esteemed councillor, educator, and principal, Mr. Kunene, rest in eternal peace and power. And as I conclude, we just want to hand over our certificate of appreciation to the family, because we want to really attest to the fact that he served diligently this profession and council. Sanibonani egameni lenkosi. Cela ukunikeza ilunga lomndeni. Before ndicule ndiphakamisa abantwana, bendiyaleziwe uba ndithi kwabantwana balapha kwaTata ukunene mabathule bangakhali. Bendiyaleziwe ngumama uxhasa. Ufike utheze ndithi thulungakhali, thulungakhali, sule zonyembezi. Ithi thulungakhali, thulungakhali. Uyayaza ke sikhule sonke. Ithini? Ithi thulungakhali, thulungakhali, sule zonyembezi. Ithi thulungakhali, thulungakhali, thula sana lami. Ndavuke kuseni, ndike nalithemba, kodwa yani imvula, imvula yamathamsanqa. Ithi thulungakhali, thulungakhali, sule zonyembezi. Ithi thulungakhali, thulungakhali, thula sana lami. Yathi thula, thulungakhali, 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 thula lendawo. Babuthethu ubumnyama, ubumnyama bufu. Ithi thulungakhali, thulungakhali, thula sana lami. Babuthethu ubumnyama Ukukhanya, ithi thulungakhali, thulungakhali, thula sana lwami. Ubhuti Tabile ke ebesithi sana lwami. Nokuba imeko injani na, noba usimoshile, kodwa xa ibamba ifowuni yakhe uzawuthi nonke sana lwami. Ngevoice encumileyo. Le ngoma iyandithunuka because benifuna usihlabelela xa ndiphakama. Benifuna ukuthi sizawujika izinto thulandana, wena ukhalelani, wena ukhalelani, wena ukhalelani. Sizawujika izinto thulandana, wena ukhalelani, thulandana, thulandana, thulandana,
Enkosi kakhulu. Siyabulela kakhulu, siyabulela. Before ndithethe kuzawuqala kudlale iclip ye-tribute kaSifikile, mna ndizawuthetha emva koko. Mna ke ndabe sendithethela nabanye. Ukwanga ixesha ukwenzela singazuthetha sonke. Sicela uxolo nothando hiyo, sicela uxolo nothando 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 Siyabulela kakhulu. Siyaxolisa. Ndizobe ndiqala ngokusalungiswayo phaya sisene-technical issues. Tabile, xolweni ngongabulisi. Ndiyanibulisa nonke ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Lo ume phambi kwenu nguAsiphe, kodwa Tabile uthi nguNonke. Abanye abantu ke bazi igama likaNonke. Ngokuya ke ndandifike eSt Patrick's. Ndandingumntana ondwebe kakhulu, ondwebe ukogqitha abanye abantu. Ndangekho nto endingazigqathi ngayo. Ndajoyina ikwaya, ndingakwazi ucula ndinjalo. Kodwa ndanento ethi uba andizukhiqwa, futhi ndizawuhamba nekwaya. Tabile wayondithatha esikolweni on a Friday. Ndigoduka for a weekend. Ndamxelela nge-warm-up song yethu xa kukumishwa ii-voices ukuze nizokwazi ungena kwikey yale ngoma enizayicula. Waba yi-favorite song yakhe ke naye ngelaa xesha. Ndizawucela ke mna umkhumbula bendinayo i-tribute but ndithe ndisoyibona ndabona uba engathi sad. And for the past 2 weeks besi-sad. Liphelile ngoku ixesha lokhala. Liphelile ixesha lokhala. Funeke ngoku sihleke. Naxa niphuma apha singabi nomvandedwa. Singalili. Nizawuphuma apha uphuma kwenu i-reality izawusishiyeka nathi. Sizawubona Tabile nangoku simbonile akekho phakathi kwenu. Uhleli apha uzawumbeka kulaa ndawo. Sihlale siyazi uba uphi na. Ndizawucela ke mna sicule le ngoma because ingoma endawuhlala ndimkhumbula ngayo kwizinto ezininzi endizamkhumbula ngazo. Ndizayiloza ke but ndizawucela ndincedise. Abazali bami bazondixolela ngoba minayo ndayithanda ingoma. Ngoba minayo ndayithanda ingoma. Ingoma ngoba minayo ngoba minayo ndayithanda ingoma. Ngoba minayo ndayithanda ingoma. Ingoma ngoba minayo ngoba minayo ndayithanda ingoma. Ngoba minayo ndayithanda ingoma. Tabile ke singabantwana bakhe sonke sime apha. Mna ke ndingulo wabemngxolisa. Xa ingenzanga kakuhle Tabile bebona nge-essay. Nje essay ebhaliweyo noba ngu-2 pages we-message emxelelayo uba awenzanga kakuhle apha. Mna bendinethemba loba uzawukwenza kanje okanye bendifuna mna wenze kanje. Ukuba bendicele uba undenzele into wavuma, wahamba wayendaweni okanye walibala wane-meeting,
Bendithanda mna uba azatsho kum ubana ndisemithingini. Xa engaphendula ngathi uba ndisemithingini ingathi akandihoyanga. Nangoku ke uButhabile bengumntu omamelayo. uButhabile learned my love language. Xa ndikufowunela ungabambanga fowuni yithi I'm busy, I'll get back to you. Ebengasoza ilibale loo nto nanini na. As a result uqala kaButhabile ukugula. Ndithe xa ndimfowunela zangabikho ezo messages. Ndaqala ndanexhala loba njani kaloku uButhabile xa isemithingini uthi I'm in a meeting, I'll get back to you. Noba kabuyelanga but iba khona isign yoba ndizobuyela kuwe, yabona. Ndibe ngumntana ke apha omxelela indlela endifila ngayo ngezinto ezininzi nezinto ezenzekayo ebomini bam nako bakho ubomi. We had a very strong connection. Maybe andikhulanga sinayo lo connection kodwa sihambe sayicreator. Sa close. Wandixelela izinto ezininzi nendingazibuzanga. Kodwa ke ndingumntana curious na akho mbuzo ndingambuziyo. Nobomnye wabo apho ufowunile wathi utata wenze kanje. Uzawufowuna mna wangamoshanga mna. Ndizambuza uba kutheni wenze kanje. Uzathi hayi kaloku sana. Ezinye izinto ke yazidotsha ngoba unomlomo sweet. Uzawuthi nonke isana lam. Unjani isana lam? Kumnandi kapa. Usedotha la message. Akasabuyeli kuyo, sebuyela nje uba masiyilibale le yenzekileyo. Uzayilungisa kodwa akazutsho kumba ndizawulungisa. Uzawuthi hayi sana lam masingalwi kaloku. Ndide ndibe nesazela soba inoba mhlawumbi ikhona into wrong endiyibhalele kula message. Uba sendiyidelithile ndiyokhangela uba inoba bendibhale ntoni kanene. Kodwa uba bendingeka yidelete ndiyoyifunda ndikhangela uba bendingekho disrespectful nakanene okanye mhlawumbi ngendiyibeke ngenye indlela ayenazo understand uba inoba ndifila kanje ngelihlobo. Kodwa ke uButhabile kuyo yonke into yakhe sithandile. With every phone call uButhabile would say ndiyakuthanda sana lwam. uButhabile would say nonke uziphathe kakuhle sana lwam. Akekho umuntu andiqonda uba ebexabana nabo balapha emva kwam. Mna kuxabene nam kakhulu. As a result ndixabene naye nangoku aleli kule ndawo. Ndixabene ngoba undilimaze kakhulu. Kulo nyaka kuphele uButhabile besekhaya ndingcwaba umakhulu wam. Umakhulu wam was my best friend. Ndamxelela uqala kwakho ukugula ndathi umntu akazifihle xa egulayo. Ndamxelela uba uyasazi isilonda sokushiywa kwam nguMadlamini. Awukwazi undenza kanjalo. Ndibhukhe i-leave ndizobona uButhabile. Suba nonxunxu sisithi sizomtyisa, sizombona ade improve. Kanti uButhabile yena ezakhe plans azitsho. Uzawusizimela kanye ngalamini sikhwela ngayo uba sibuya sizojonga yena. Kodwa ke ndinento endithembisayo ethi intando kaThixo lena. Mhlawumbi uba kone thina uButhabile uyosicelela uxolo ngaphambili. Mhlawumbi zininzi izinto ezizawulunga. Ndithe kulaa ngoma ndithi uba zizawujika izinto. Thula sana lam. Sukhala uThixo uyazazi into zakhe. Into zakhe zingangatyhileki ngoku. Into zakhe zithatha ixesha. Kodwa into endikunqophe ngayo nendiyaziyo into uba I have the strongest ancestors. Xa ndiphethe uButhabile ngapha, ndiphethe umakhulu wam ngapha, akho nto iyakundoyisa. Ndinethemba elitshoyo, ndimane ndivuka ekuseni nokuba kubuhlungu ndimane ndisithi kodwa uButhabile apha le likhona uyalwa futhi usezawulwa. Amandla kaButhabile mhlawumbi nina beniwabone mancinci napha kuCOSATU ngoba benike ndithi xa ingandihoyanga ndithi eyona nto ixabisileyo apha ngu-ANC. Ndithi uxabise le ANC nale SADTU yakho. Abuye axolise uba hayi sana lam kaloku bendisemithingini masingalwi. Siyazi into ke bezifisa ngoba bendiye ndihambe ndithi xa sixabana ndixabise iSADTU. But ke ndivuyile ndisobona indlela abantu bakaSADTU abaqhuba ngayo nabamthanda ngayo uButhabile because ixesha lakhe elininzi ebelinikele kuni ebengumntu wenu. Siyabulela ke ngomthanda utata wethu nokumkhapha ngendlela enesidima. Nathi sawulala sixolile uyazi uba ebengathanda abantu abangamxabisanga. Ebengalwela abantu abangenaxesha lakhe. Xa kunamhlanje siyombeka endaweni yakhe nani nikhona. Sifila ngathi we have a more family than sinye apha kule ndawo. Ukhona abanye abantwana bakhe yaye abafundisileyo wabaqeqesha nabo bamthanda ngale ndlela naye bathanda ngayo. Siyabulela kuni
Ndibonile nangeveki yonke nimane nizosibopha. Sibophekile. Ewe kubuhlungu kona. Asizuthi akubuhlungwanga. Kodwa sivile. Siyabulela. Ndithi mandibulise. Igama lami nguSifikile Kunene. Ukuncinci kuThabile. Ndiyintombi yakhe yokuqala. And ndimndodwa okhule naye wahlala naye endlini. Andingomntu othanda uthetha, othanda uma phambi kwabantu. So le nto ndenza ividiyo. But ke ngathi itechnology yasibetha namhlanje. So ndithe mandiyifunde kule nto bendiyibhale kuyo. Hi everyone. I'd like to greet everyone in the mighty name of my Lord Jesus Christ. My name is Zifikile Kunene, and I'm Tabile's firstborn. And I'd like to thank everyone who's here, especially those who traveled from far to come and celebrate my father's life. Or should I say my best friend, my rock, my mother. Yes, you heard me right. My biggest cheerleader, literally my everything. Hearing the news of your departure when I was preparing to come visit you from Cayman Islands felt like a dagger to my heart. I found myself asking, couldn't he wait for me to see him and say goodbye? Why would God allow me to go through such a pain of losing both my parents at such a tender age? How I was going to navigate this world without both my parents? But I found comfort in Jeremiah 29, verse 11, which says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Even though I'm hurting and the hope and the future mentioned in the verse above all seem bleak, I will forever be grateful for the role you played in my life. You raised me on your own from a tender age, when my mom left, and from then you never looked back. You played the role of a mother and a father to me. Undithandile ngenhliziyo yakho kuba bendinguntomkazi. You've empowered me to be a strong, independent woman that I am today. Ubungumntu wabantu who loved everyone, especially your children. And because of that, asishiyekanga sodwa. Sinabanye abazali because of the love that you've shown to them. You've left me with your children. You've left me nabazali baseXulu. You've left me with a woman, uSisigugu, who embraced me and took me in and raised me like her own. She opened her arms to me and she opened her arms to my son. Undishiye ne-cousin brothers zakho and sister that were like blood to you. You loved me unconditionally and you love them unconditionally. We're a close-knit family because of how united you made us. With that said, ungakhathazeki ke tolo andishiyekanga ndedwa. I'm in good hands. You've equipped me to stand on my own. I will forever love and cherish and promise to keep the teachings that you imparted me. And most important of all, being kindness and humility. I promise to be a good example to all your kids because I know how much you love them. Lala ngoxolo ke tolo, Zulu, Mchenge, Hlangamandla, Tholele Silwe, Vumba lempongo liyanuka. I love you and I will miss you, especially your infectious laugh and your smile. I guess they called me Giggles at work because I always laughed with you. To all Taft's children, I leave you with this quote by Helen Keller. What we once enjoyed and deeply loved, we can never lose. For all that we love will deeply become part of us.
So Tabile will always become a part of us. As Nyanga said, Tabile. Greetings to the house at large. Standing before you is Mivyo, and all I want to say is that going forward, my birthday will change because being 11 November, being 12 November. So, and yes, by Sabanzani, birthday yam kuya kule minyaka izayo. But ke akhondo bubomi besisuphilayo alehleli ngehlanga. Siyabulela tata ngayo yonke into esenzele yona. Siyabulela ngenkxaso siphe yona. Nangona ubungeke ixesha elinintsi apha kuthi, kodwa i-presence yakho asozisile baya. Siyabulela ke Jola. Dala ngamandla. Rest peacefully and we'll forever be grateful. Thank you. Kwelithuba Jola Titwa ndicela usondeze umnumzana MC lo xa ndiza kwehla apha ndisondeze umnumzana uComrade Tabile. Akumelanga nibe nina nizifanise nabanye abantu ngokuthi nihlelwe yinto yokuthelwa ngqa. Nalena into iza kudlula, siphile ubomi esibunikwe nguThixo. Ezulwini ngula nawe emhlabeni zonke izinto zilawulwa nguwe Nkosi yamazulu. Ezulwini ngula emhlabeni zonke izinto zilawulwa
Ndizawufunda ke umyalezo osuka kwinkosikazi kaThabile wona obhalwe ngolu hlobo. Myeni wam, Zulu lam, mzukulwana kaNongwadla, laze latshona emini ilanga. My life has been robbed without you. No words can ever define how much I'm feeling. The bed is too big without your presence, holding me every night. Who will call me baby? Hallelujah. Who will call me baby? Bongola matolo. But the Lord has answered and said, my son has only changed his residential address. He has now assumed one in the waiting room where you will be recruited with him one day. We have lived together for so many years with good memories. As we joked about how we were going to be in our old age. Ndizoyifunda nabani iBhayibhile at night. Ndithandaze nabani holding hands. I suddenly have no strength to go to one scripture as I bid you farewell. Undizimele kodwa ndisole into ngoba undithandile. We said till death do us apart. Now you are in a better place, resting like Paul, having finished your race. Thank you for your unreserved support. I will always love and miss you, sweetheart. As I used to call you, goodbye my twin, goodbye my soulmate. As we were joined at the hip, now I feel completely off-balanced without you. Death be not proud. Rest now, my angel, till we meet again. It is well. With my soul. It is well. It is well with my soul. Good Thank you, sis. Kuzo zonke izithethe ezithethile lapha esesigqibela uthetha. Ange ndive izithethe esawumazi uba uThabile unamaxesha okugeza. Uyabona le meeting ngithethwa apha nguNtosho. Uyathetha uthethe kuThabile. Abuze uba ugqibile. Sisigezo ke. Yabona ke ubuke wanqina lawa amehlo wakhe awangathi uzawucimela jonge phezulu. Masi uzawugeza. Abethe ngeza sandla sakhe sase right usetafuleni abethe phansi. Sendimazi uzawugeza.
So yenye ke attributes ebenazo Tabile. Mhlawumbe part of the things MEC has to actually come and address here is that education by its very nature is revolutionary. Comrade Tabs, freedom is ever unfinished. And freedom is an ongoing thorough process. There is a difference, Comrade Tabs, between formations we have and the revolution itself. We may master the art and skill of being part of the formations that we claim to be. But once we don't master the art and skill of being revolutionary, that questions the reasons for the establishment of the formations we claim we have. Dithetha loo nto ke kuba mfowethu. We once had an argument in SADTU between myself and you. Sicapho lapha kuni mfundisi. Ndimamele lamhedini wakagade. Ngenye imini entlanganisweni weSADTU. Uthi besize singaphethanga nto. Kusekuhleni into yokuba singaphinda sijike. Singaphethanga nto. Uthi uTapsi ufuna uthini wena? Ndithi kuye hayi Chairperson. We were schooled that the revolution we conduct is scientific. And in the science itself of the revolution that we conduct, mhlawumbi yiyo loo nto mfundisi eyabangela into kokuba utata uOliver Tambo ayijoje ngempumlo lenkululeko sihlalisa ngayo. Kodwa ke akukho nto ngumahluko kuloo nto kuba naye uMoses zangayofika. Zangayofika naye uMoses kwelizwe lesithembiso. Kwathathwa iBayton apha endleleni. So ndiyafuna ke ukuba nditsho kokuba ngethuba sixuvata lebhapoti noThabile. At the heartbeat of the discussion, Provincial Secretary of the ANC, Comrade Ngqamakwe, was whether there is any perspective of Africanism in the current setup in education. Was whether there is anything to learn out of the learning process itself. Manpinde. Was whether there is any character and identity of Pan-Africanism within the content of education in the country. Or whether there is anything to learn out of the very same learning process that we claim we have. Isizathu ke sale ngxoxo into kokuba isystem yezemfundo engagadwanga ingakuzalela ezi zinto zintathu zilandelayo. Ingakuzalela
abantu abaphuma phakathi kwemfanta ze-education. Lantu ngathi zi-missing learners in the system. But very strange enough, the very same missing learners in the system, at a particular point in time, bayakwazi ukuthathwa i-society with high regard and high esteems. Kuphele ingabo ekumanyelwa kubo nge-wisdom ne-intellectual capabilities. Ungandibuzi ke uba where do they derive them from? Because the system itself ibasefile yabakhupha ngaphandle. Eyona nto ke ndizama ukuyitsho apha into kokuba i-basic education i-function yayo kukhangela i-campus. Uba luhlobo luni lo mculo lonziwa apha. Ayikogqiba syllabus. Manphinde. I-basic education, its own task, must always respond, whether are we building a citizenry that is responsible enough, and a citizenry that is able to match the test of times. Kungathi kanti la mama official lapha phambi kwethu athikisa boxes ngenxa yebi system ayisakwazi uzibona naxa iproduce amaphara. Ayisakwazi uzibona naxa iproduce amaphara i-system. Why? Because syllabus igqityiwe. And I'm then saying, we may have not done everything, Comrade Tabs. We might have fallen by the wayside. But the task obusinike yona yokususa iprovince kwindawo ekuyo ibe kule ndawo ikuyo ngoku, you have done it excellently. There is no success outside of leadership of Comrade Tabs and his collective. I repeat, uba uthetha nge-success yemfundo apha eMpuma Koloni, awuzukwazi uyidefine, uyifumane la success, Comrade Tabs, outside of this collective of SADTU. Why? Because each and every village in this particular province has got a school. And each and every school has got predominantly members of SADTU. So whether the department progress or regress, SADTU must answer that question. Because yiyo a dominant in the institutions of learning. So ndilungisaka abantu abathatha amawonga bathi hayi ezi mviwo nezi results zi-results ze-department, zi-results zezikolo ezi. Zi-results zezikolo ezi, and zi-results that comes out of nothing. Ubufuna umbona lo nothing dwabayo, you must answer me now, not tomorrow. Why Alfrenzo West is #1 in the province, whilst you have got districts that are better off than Alfrenzo in terms of infrastructure? Ndivala ke ngelithi bomchenge ubomi kuthiwa yi-equalizer.
a loss for you is a gain elsewhere. Mhlawumbi uncedile naye uThapsa khawuleza hambe. Engekanzakali izinto zabantu. Because part of what you should be worried about, into kokuba ingaba wena xa uhamba akuzuba nezikhalo nezangqala ngabantu ngenxa yakho. Ushiya abantu abaninzi abanemiqamelo emanzi ngenxa yakho. Why? Because nobody ukuxelelayo, because ne-tendency yokonqenana nokoyikana. And as a result of that, we mess everything out of fear of telling truth for each other. Awumaki umuntu ngoxoka. It's either we be friends for a good reason, or we be enemies because you don't want to accept to be told. So awuzukwazi. So iLondon ndisithi ke masibulele kakhulu kule family ngexesha layo. Nangexesha lenu abawuThabile asoloke nathi ngalo silise. Because we diverge in order to converge. We don't diverge in perpetuity in a revolution. So uThapsi ke usishiya dwapsi sinengxoxo eserious yokuba ingaba lento yokufundwa apha eMpuma Koloni itolikeka njengomdlalo we-mother tongue bilingual education izaba ngumdlalo kude kubeni. Now the Provincial Secretary of COSATU is going to deliver the message from the Premier of the province. Well, thanks, Chair. Molweni nonke ngaphakathi ententeni. Amazwi abhalwe nguPremier afundeka ngolu hlobo. On behalf of the people of the Eastern Cape, the government and myself, I wish to extend our condolences to the family of Tabile Kunene. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time of mourning the loss of your loved one. His passing is a great loss to his family, to the people of the Eastern Cape, to SADTU and the broader alliance. Tabile is an extraordinary and renowned leader committed to advancing the workers' struggle, and he lived a remarkable life. His legacy will fondly be remembered by many. Whilst we are saddened by his passing, it is important to appreciate his contribution that he made during his time and dedicated and committed servant of the people. We cannot comprehend the pain we are going through, but we wish that the Lord, the Almighty, will grant you strength and comfort during this difficult time. His passing has really robbed us in our society of a leader who was a source of wisdom to the younger generation of leaders. He will be remembered for his good deeds and commitment to the social upliftment and education to our people. May his dear soul rest in peace. From the Premier, Lubabala Oscar Mabuyana, the Honorable. Thanks. Ayanga uba nesiyesi xa umane uhamba ungevuba kuthiwa uThabile. So khona ufuneka apha azibone ngani khona ingxaki. When some of the issues kaze raiswa afumanisa uba imenzela isiyesi. It's because of the caliber of the leader we're putting to rest today. So I'm the Deputy President of the organization, SADTU. The Deputy President of SADTU is here. And the Deputy President of SADTU is to ascend to the podium. No problem for us when they have a present. No problem for us when for all present.
Amandla. Amandla. Comrades, Amandla. Ima la ukhona. Now bonke ubuholi beCOSATU obukhona from the CEC of COSATU, the different affiliates that are here, Tenosa, SAMU, Sakau, I think those are the affiliates that we had, they are here. We want to greet all of them. The provincial leadership of COSATU, who are here under unobhala kuyena olidayo delegation yeCOSATU kwiprovince. Sibingelela ukhongolose umbutho wabantu okuwona umbutho olida isociety esakholelwa kuona kakhulu njengeSADTU. Oholwa unobhala uNgqamakwe ubujola siyabingelela na wonke ama-PC members and regional leaders ANC yakhona la. Sibingelele umbuso wamakomanisi okhona la uholwa unobhala esikholelwayo futhi ukuthi iwona mbutho osisizayo ukusinika a proper ideological compass. Sibingelela the NWC members SADTU esikhona la ukhona uVice President Gender, uVice President Education, akhona ama-NEC members kaSADTU from the different provinces who are here. Esifisayo kwabingelela from KwaZulu Natal, eMpumalanga, eFree State, eEastern Cape, eWestern Cape, eNorthern Cape, at least abaholi ngibabonile abakhona la, we have traveled to say we want to bid farewell to one of us, Comrade Tabile. Sibingelela uhulumeni under leadership yeminister, uMinister uKivet. Na wonke ama-officials akhona kuhulumeni la. Sibingelele nabaphathi bezemfundo abakhona. Simzwile weMSC ekhuluma, siyambingelela naye. Angazi noma nimzwile yini uMSC mayikhuluma la. Kakhulukazi nina baholi beSADTU. uMSC awukwazi ukukhuluma ngempumelelo yaka-education without defining SADTU. Whether education iya progressa noma iya regressa, uSADTU must account, must be able to respond. Lento ithi kwena njengomholi kaSADTU, uSADTU remains the political center, the nucleus of education, because uSADTU understand the transformation. Education as a department is the site of delivery, which means district director fanele avuke ekseni ageza agqoka afaka uthayi afaka isuit yakhe abese ethatha ucingo afonela usihlalo weSADTU kwiregion athi namhlanje ngenzani abese emtshela uSADTU ukuthi enze 1 2 3 4 5. It means that, comrades, angazi noma you were listening now, kufanele ba understand ukuthi uSADTU yena understand the transformational agenda ya education, and therefore when bilaterals are called they must respond accordingly, and therefore listen to SADTU and take instructions from the political center in education. Ngimvile mina
Siyafisa ukubingelela uSays nama councillors awonke akhona la. Sibingelele inkosi yendawo. Mina ngiqhamuka kaZulu, inkosi ziyahlonishwa, masibingelela sithi indaba ezitha bayede. Siyaqonda futhi ukuthi ayikho la inkosi sibingelela khona isekhaya. We want to say all protocol observed. Uma kukhona mhlambe esingababalanga siyafisa na ukubabingelela hayi ngoba sibashiya ngaphandle. Siyafisa kodwa ngokukhethekileyo ukubingelela umndeni wakakunene. Sibingelele omchenge, sibingelela amadolo, sibingelele oZulu. Sisho sithi njengoSADTU NEC asikaze sihlangane, we have never interfaced, asikaze sihlangane nomndeni wakakunene. Kodwa siyawazi umndeni wakakunene. Siwazi ngoThabile. Because uThabile has been a fine diamond in the leadership of the revolution. Whether in SADTU, COSATU, ANC, SACP, is a fine diamond that has actually led the instruments of struggle in our country. The reason he's so fine, it is because he was grinded by a rough stone. NgesiZulu kuthiwa umlalase. Itshe elisetshenziswa ukufina idiamond noma ukufina umkhonto uma wenza umkhonto. Libizwa ngomlalase. And that stone is rough, but the product here is fine, very fine. Which means the family yakakunene has been this stone, which has produced this very fine leader. See, we know this family because of uThabile, because of that. We therefore want to extend our warm fraternal greetings on behalf of the National Executive Committee of SADTU. In a special way, as I've indicated, siyafisa nokubingelela and say farewell to one of us, Comrade Tabile, as thina yona ndlela besimbiza ngayo leyo ku-NEC, besimbiza ngoBratabs. NgesiZulu, as the National Executive Committee, size lapha ukuzobhonga emswaneni. Umnumzane umayine enenkomo esibayeni, ubethi mayihlabe yodwa inkomo. Bese ziyabuya zonke zifakwe esibayeni kuthiwa isebuhlande kule province. Ziye la ifele khona le enye. La umswane wayo uchele khona ziyobhonga khona. Ziyobhonga emswaneni. This zithi one of us ulelela. Kodwa ke siya understand thina ukuthi if you are a revolutionary, if you are a scientist, a social scientist, you understand ukuthi uThabile akabhubhile. uThabile has changed his form of existence. Angangabi khona emehlweni ethu kodwa uzophila kuthina. His ideals will continue to live in us. I stand here in front of you on behalf of the National Executive Committee of SADTU with a heavy heart, with every cell in my body startlingly very painful or paining. At the very same time, I have a feeling and feelings of satisfaction that Bratabs has lived his life to the fullest. He has run and completed his race. What is important, ukuthi uBratab esaphila emhlabeni umbonile uThixo. Ngakho ke thina esikholwayo asizukhala engathi asikholwa. I think I was happy one of his daughters ukushilo lokho la ukuthi isikhathi sokukhala siphelile. But we are here to celebrate his life. And that is what we must do. We must celebrate a life well lived. Impilo kaBratabs. He has played his role as a revolutionary par excellence. It is to this extent that equally we believe that lenkonzo ingehlelwanga sisithi kepha ihlelwe emazulwini kufanele kube inkonzo yama celebrations si celebrate impilo kaBratabs.
a life of a son, a life of a brother, a life of a husband, a life of a father, a life of a teacher, a life of a principal, a life of an educationist, a life of a trade unionist, a life of a leader, a life of a revolutionary par excellence, a life of a true servant of the people, with whom we have shared a vision of creating an egalitarian society in which there is no oppression of one class by another. I have interfaced with Pratap's many times. At a personal level, I have observed that he was a man, a leader who was highly influenced by the principles of Ubuntu, Isintu, care and servitude. A cadre truly committed to the creation of an egalitarian society through education transformational agenda. I do wish to state that in my interaction with him, I have seen a leader that is widely informed, passionate with wisdom, and with cognitive and intellectual capacity to be able to engage in a debate. He enjoyed such debates passionately with education. He was also passionate with education matters and education transformation. But a feature that was prominent in Pratap's, in his political career, which many leaders in our days suffers poverty of, is understanding and appreciation of the centrality and relevance of a united, focused, agile COSATU ANC SACP alliance, cemented around the advancement of the national democratic revolution. He was a leader who epitomized the essence of comradeship, selflessness, dedication to the struggle. Program director at this moment, or at this moment, reminds me of one of the dialectical laws of development of society, the negation of the negation. Karl Marx teaches us that contradictions of life and demise leads to development of society. The passing of Prataps will give rise to many other Prataps. In negation of the negation, a good example is a seed. Mofaki seed emhlabathini, le seed oyifaka emhlabathini iyabola. Ngale ngathi ibola iproducer a new plant. And the new plant that is produced, it becomes more of quality than the one ewele emhlabathini. Which means therefore, as an aspirant communist, because I'm not a communist, I'm an aspirant communist. I wish to be a communist one day. It's a very difficult cause. Uprataps njengoba ewele emhlabathini uzakuba imbewu ezokhulisa many prataps. That is the negation of the negation, which assists us in the development of society. Comrade Director, I speak of many who have become, I speak of a man who has become a teacher 31 years ago. Allow me, Program Director, because of time, not to actually go through the leadership positions our occupied in the union, because we obituary akazi. Ugutu Prataps ulidile branchini, walita ku region, waze wayolita ku province, okumenza ukuthi agcine leader national as the member of the National Executive Committee. Ulidile kwi COSATU with diligence. Ulidile kwi ANC as a branch secretary of Chenkane branch. I hope I'm pronouncing it correct. He was also the chairperson of Chenkane branch, and later on served as Themba Mahenzana branch secretary, has also served at King Sabata Dalinje, which means that Pratap has actually risen through the ranks in the Congress movement. Akazange nje parachute ulidile kuona wonke ama levels moving forward. He understood that all history hitherto is the history of the class struggle, and therefore the struggles engaged by COSATU and ANC as well as the SACP were futile without the leadership of the homogeneous ideological Vanguard Party, which is the South African Communist Party. I think it's something that we must explain this, Chair, because uPrataps wakholelwa kulento.
There are 2 points that we want to make as we say farewell to Bratabs, because sifuna ukusho izinto uBratabs abekholelwa kuzona. Okokuqala esifuna ukusho la ukuthi uSADTU njengenyunyana yothisha will never leave COSATU. Siyohlale siyi-affiliate ye-COSATU. We have no decision as SADTU to leave COSATU. And uBratabs was with us on this. Ekholelwa futhi kuloko esikusho. Okwesibili esifuna ukusho ukuthi uBratabs believed in the ANC, and nathi as uSADTU njengoba simile lana sithi farewell to our brother, our comrade, uSADTU will continue to vote the ANC. Asinawo amahloni, because even some leaders of the ANC are afraid to tell people to vote for the ANC. Tina siyosho because we understand the role of the ANC in society as the leader and the liberation movement of our people. Then our comrades sifuna ukuyichaza ngoba asikaze sithi asifuni SACP iyo contest ama elections. Sine decision as uSADTU ethi sivotela iANC. Sizoqhubeka sivotela iANC. It's a decision of the National Congress. Leyo decision ye-National Congress iqhubeka ithi in the event uma kwenzeka i-SACP as the advanced detachment of the working class ithatha isigqibo sokuthi contest ama-election, we will convene a special National Congress to consult with our members. Sasingeke sifike COSATU sithatha this decision, let alone ukuthi SACP is an organization in itself. Ayikwazi ukuthathelwa isigqibo iCOSATU. Sasingeke sithi sise COSATU Congress siforce siphoqe ukuthi COSATU ayitsheli SACP ukuthi ayo contest ama elections. Singenayo mandate. Esasicela thina i-process. Let's go and engage the class. Let's go and consult with our members so that we'll come back in a special Congress as COSATU and take a decision. Ukuthi siphuma sibhekaphi, sivotela iANC, sivotela iSACP or sivotela kodwa iSACP uma isithathile isigqibo sokuthi izocontest ama elections. Asikwazi ukuthathela enye organization isigqibo sokuthi ayo contesta ama elections kube kuyi organization ekwazi ukuzimela nekwazi ukuyithathela inqumo zazo. Siyakholelwa futhi ku leadership sino Bratabs. Siyakholelwa futhi ku leadership of the SACP. Ukuthi SACP, you know, when two boxers are boxing in a ring, emakhoneni kuba khona o coach, a team a coach are the two boxers in the ring. Siyakholelwa thina scientifically that if the two classes are in a ring boxing each other, which is the capitalist class as the working class, when the two classes are boxing, the SACP will not be inside the ring. The SACP will be in the corner coaching the working class on how to engage with capital. That is why it is important that you first prepare the class to be able to engage the enemy, which is capital. That is where we are. We can't take decisions on emotions. Bratabs was one of those leaders. Ayengafuni ukuthatha ama decisions ngama emotions. We could engage with him over the phone for a very long period of time on matters that are ideological. And Bratabs will always take time to debate and engage you at an ideological level. To actually decide on an ideological matter through a vote, it leaves a lot to be desired, comrades. We still believe in the ANC. The ANC is not a ruling class, but a ruling party. Bratabs believed that the ANC is not the ruling class, but the ruling party within the context of one class being oppressed by another. This oppression is one class by another brings to the fore very serious class contradictions and antagonism, now open, now closed.
The unfortunate part is that we ourselves, as leaders, as members within the union and within the Congress movement broadly, who sometimes claim to be Marxist-Leninist revolutionaries, tend to blame the ANC as the liberation movement for class contradictions, manifesting themselves in a number of ways. That is through load shedding, corruption, lack of service delivery, unemployment rise, rise in fuel, rise in food prices, deepening of inequalities, deepening of gender-based violence, and so on. These are contradictions in our society that are brought by the two contradictions between the two classes. But if you are narrow and myopic in your approach, you will then say we must stop voting the ANC and force other people to go and contest. Because you don't scientifically, you don't understand the contradictions in society, in a class society, where two classes are in contending contradictions with one another. Those were the beliefs of Comrade Pratabs. We conveniently, as leaders, we conveniently forget our own tools of analysis and find it convenient to blame the ANC, exactly like the social media revolutionaries who, in my view, have no intellectual capacity to comprehend the difference between the state and the executive committee managing the common affairs of capital on behalf of the class that is the capitalist class. The ANC is not a homogeneous organization, so Comrade Pratabs believe. With those words, comrades, sifuna ukuthi sesihlala phansi senze i-quotation eyenziwa u-Engels emngcwabeni ka-Karl Marx, sebeyomfaka elibeni u-Karl Marx. U-Engels, as a friend to Karl Marx, had to say one or two words. Amongst the words he said, this is what he said, Engels, I quote, "Fighting was his element, and he fought with passion, a tenacity and a success such a few could rival, and he died beloved, revered and mourned by millions of revolutionary fellow workers. I make bold to say that, though he may have had many opponents, he had hardly one personal enemy. His name will endure through ages, and so also will be his work," unquote. These words said by Engels to Karl Marx, I find them relevant to say to Pratabs. To say he was a fighter, he fought with passion, tenacity, and very few people would stand on a debate with Pratabs. He died loved by many. Today is evidence to that. And he has never made enemies, although he had so many opponents. Comrade Program Director, I do wish to state that it is my belief that revolutionaries do not perish nor die, but they only change their form of existence. They may disappear in the face of the earth as they are being called to higher services. However, their ideals, beliefs continue to exist and continue to live in our hearts, in our minds, and in our consciousness. For that, they will never be mortal in our minds. It is against this belief that I know that Comrade Pratabs, though classified as dead, but he continues to live in me, in us, with us in him as well. Comrade Program Director, allow me at this point to step down and say, Comrade Pratabs, this is the message esikuthuma nayo. Sithi ku Pratabs akazidlulisela umyalezo kwabanye othisha ukuthi thina njengamalungu eSADTU sizoqhubeka siubambe umzabalazo wothisha ukushintsha impilo zothisha. Simthuma kothisha abafana noMatthew Goniwe, uFord Qalatha, uSimphiwe Mnguni, uFezeka Loliwe, uPaul Gabada, ugama lakhe Landile Gwayi, uGeorge Lukwe, uThemba Kojana, uSparo Mkhonto, uOliver Tambo, and many other leaders of our gallant union, as they welcome him as he continues to exist in another form. Sizaqhubeka thina njengothisha beSADTU sithathu Vision 2020 siwuse phambili. Sizoqhubeka thina njengothisha beSADTU sithi ama school fan and advance ama campaigns
okuconnecta nama-communities. Sizoqhubeka silwele i-infrastructure ey'koleni. Sizoqhubeka silwele indawo ezisafe zokufunda nokufundisa. Sizoqhubeka silwele ama-class sizes that are manageable. Sizoqhubeka silwele ukuthi othisha ama-conditions abo okusebenza fanele aphucukile. Sizolwela silele ukuthi othisha they must be continuously developed. Sizoqhubeka silwele ukuthi nalabo abasinika i-support ka-education bayasupportwa, bayanikwa ama-tools okusebenza, nama-salaries abo aya-improveka. Sizoqhubeka silwe ne-gender-based violence. Sizoqhubeka silwe nazo zonke izinto ezi-affecta othisha ey'koleni. I-message eseyithumela no-Bratabs leyo, but most importantly, sithi u-Bratabs akafika batshela ukuthi come 2024, COSATU will vote the ANC. Indeed, sifuna-ke as we celebrate the life of Bratabs, ukudlulisela lesi sithombe le-portrait esidlulisa SADTU emndenini waka-Bratabs, ebesocela mhlambe ilunga lomndeni lizoyithatha noma mhlambe ngehle ngidlulisele kumama. SADTU wami ibambe ngesandla Amandla, Comrade Mpoti. This is also a banner ehambisana nalesi sithombe esifuna ukudlulisa as a portrait emndenini. Sithi siyabonga ukuthi basiboleke uBratabs, siyabonga ukuthi basiboleke one of their finest, abe with us and be with us, and he will forever continue to be with us engqondweni nasenhlizweni nasemphefumulweni yethu. Amandla. SADTU wami ibambe ngesandla ndingawi emuthweni. SADTU wami ibambe ngesandla ndingawi emuthweni. SADTU wami ibambe ngesandla ndingawi inhliziyo katopsi inwele sesizokasha. Hayibo! Inhliziyo katopsi inwele sesizokasha. Hayi SADTU wami ibambe ngesandla ndingawi. Hayi SADTU wami ibambe ngesandla. Hayibo! Thank you, comrades. Thank you, comrades. Thank you, Deputy President. Bona ngokwizaba ibi kukhona incilikithi nesiyezi ngokusihamba sonke. Ungcwatshe inkokheli a leader. I'm calling the family, the Kunene family must come. Sizodilishana no item number C and number D. Into engenasike asinawuhamba apha amatolo engakanga cathi baxolile. Besizele loo nto mos uba ekugqibeleni on our way out amatolo masiqiniseke baxolile. Say, comrades. Comrade Jans, Bangladesh. Umsebenzi wami apha kuthiwa mandibulele. Ndibulele ukuba uThabile engulomuntu abenguye maniqale ngaye kuqala. Ndibulele uThabile into yobana athi xa iphuma apha ekhaya mfundisi angasihlazi maniqale ngaye.
benikhe ndenza kolunye lwezinsuku bekuvisit abantu apha ndisithi there was imfene ibirhuqa ichain umuntu ebe concerned maduna ebe concerned ngokurhuqa kwechain la elinegama lakho kwabo. He was not concerned about imfene lahlekileyo. He was concerned about imfene erhuqa ichaina elibhalwe Van der Merwe. Uthabile ichaina ebelirhuqa belibhalwe Kunene as this brand. Ebethi xa ifika edankeni maduna liphakamise lungangene edankeni ela chain. Masiqale sibulele Uthabile kuqala ukuze nibe lapha njena. Uthabile ichaina lasekhaya kangalirhuqa edankeni. Uthabile knew into yobana Kunene is a brand. Abantu chawe bebengamazi Uthabile bebesazi ukunene. Masiyibulele ke lonto phaka Uthabile. Masibulele usapho lwamajwarha ngokuthi lusizalele la ntyatyambo ithe wawube Uthabile egula ephakathi. In fact uqale kwamnandi kubo bobabini kwathi kusemnandi wagula Uthabile. La ntyatyambo yasigcinela Uthabile phakathi kwemeko ezinzima. Masibulele olwasapho ngokuba lusikhulisele lamntana. Siyabulela majwarha. Sawuhlala sinibulela. Sawuhlala singabakhozi benu ngokuba senziwe Uthabile. Uthabile mfundisi wathe sawulala mfundisi Uthabile zaxananaza ifoni zisiza ngendlela ezinye tatunqatha zisiza ngohlobo lwe-voice notes, ezinye zisiza ngohlobo lwe-messages, ezinye zisiza ngohlobo lwe-WhatsApp. Bonke abantu bezama ukusithuthuzela. Siyabulela, sibulele i-messages. Andifuni ke asiphe into yobana ezi zinto bezidla ngokubulela Uthabile singazibuleli. Uthabile Tyhopho would say sibulela i-messages. Nenze yonke into nizama into kokubana masazi into kokubana niphakathi kwethu. I-alliance as led by the ANC has been with us kwade kwanamhlanje. Siyabulela kakhulu abantu ebebesiphethele lo msebenzi, uComrade Wabayo, uComrade Kene. Uthabile would say keep on keeping on. Sitsho nathi sithi keep on keeping on. Nixhasa nabanye abantu. Comrade Zamela, khange ube nomsebenzi olula mntakwethu wokufunda amagqabantshintshi ngobomi bukaThabile, but uzixelele into yobana uzawubufunda ubomi bukaThabile kude kube sekugqibeleni. Abakhozi bethu, abakhozi belikhaya bonke andizubakhankanya ngabanye nto nje ndifuna into yobana each one of you ayazi into yokubana we do value you. Sinixabisile ningabantu bethu. Asikwazi kunixabisa nje, sinixabisa kuba kaloku Uthabile ebenixabisile. Abantwana bakhe andisababoni ke, kodwa ke they were here led by Uzifikile. Uthabile ushiye yena apha kuni. Bantwana bakaThabile, Uthabile ushiye yena apha kuni.
uThabile has been a leader. Ndifuna uninika into yokubana Simalindi abantwana bakaThabile must be given the baton balide abantwana bethu. Siyanika lonto. Isikolo saseGqulu akho nto singayithethanga ngoThabile. Bonke bathethile ngoThabile. MEC Gade ubungekho nto bekunyanzela into kokubana uyeke izinto bekufanele ba uzenzile uprioritize thina, but you said uthe Dlamini mandihambe ndiye kulaa nkokheli. Into yabanga uDlamini uze apha, you knew into yobana uThabile ugqithile. Kufuneka uzowufundisa thina into yokubana sizenze njani izinto. Comrade Nqatha, siyabulela tata ngoba nibe lapha. Mama uKivit, anizange neza apha kodwa namhlanje nizile nisiziswa nguThabile. Siyabulela kakhulu, ndinokuthi siswele imilomo eliwaka. Comrade Mabutho babekhona bephakathi kwethu, Comrade Losi bebelapha phakathi kwethu bezokuthi kuthi umntwana wenu. Sibulela nje thina, sibulela kuba sibulelwe. Aba bantu bebelapha mfundisi, they were here ukusibulela ngoThabile. Isizathu soba nibe lapha nizokuthi kuthi Matolo siyabulela ngomntwana wethu. Mhlawumbi singathetha ningoneli kodwa mawanonele lamazwi athi thank you very much bazili, because besingabazili sonke ngenxa yexesha. Abantu abazawusuka apha baye egraveyard uyawubeka umzimba womntakwethu ifamily nabantu abaqonda into yobana bangasikhapha ukuya pha. Abanye abantu bazawusheka belungiselelwa apha bahlale besitya. Thina nenkonzo nefamily sihambe siyobeka umzimba kaComrade Tabile okanye ke kamntakwethu uThabile. Okwami kufutshane kakhulu molweni nonke. Sizawusebenza ngolihlobo. The dignitaries ekhaya, ominister no-MEC bazawungena kule nto ethi ngapha. Then thina nenkonzo. Then thina abanye abantu ngenxa yoba incinci ukutya okuzawutyiwa abaphakathi kwekhaya kuyafana. Sizawubuyela kule ntente nabo bathe bahamba babheka igraveyard. We'll come back here sifumane something sitye then sikhululeke. Thank you very so much. Bethuna sizawucela ke ngoku inkonzo ibe ready ime kule ndawo ukuze xa umzimba kaThabile ukhushwa ngamatolo sikhokhele ngesivakalisi bethu nasesigqibile ngoku. Ithini ithi thulungakha zulezonyembezi ithi thulungakhali thulaselami tafuke kuseni tikenalwithemba kodwa yani imfula yamathamsanqa ithi thulungakha zulezonyembezi ithi thulungakha. This is SADTU Online TV, coming live from Matthew Koniwe House. This is Nomusa Cembi, your host. Amandla.